ජූනි මාසේ 26 වෙනිදා 2022 කර්මේල් පර්වත සභාවට පැමිණි ඔබව යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. 6ஆம் மாதம் 26ஆம் திகதி 2022ஆம் ஆண்டு கர்மேல் பர்வத சபைக்கு வந்து உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். A very warm welcome to those of you who are here today, June the 26th of year 2022. And a very warm welcome to you who are joining us from all 5 continents. Let's have fun learning the word of God. ඉතින් මහද්වීප පහෙන්ම අපිත් එක්ක සජීවීව සම්බන්ධ වෙන ඔබවත් අපි ආදරෙන් පිළිගන්නවා විනෝදයෙන් ප්‍රීතියෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසන්න. லைவ்லே உலகெங்கிலும் இருந்து எங்களோடு நேரலையில் இணைந்திருக்கிற உங்களையும் நாங்கள் சந்தோஷமாய் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு. සන්තෝෂමයි கேட்பதற்கு. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ ජනවාරි මාසයේ ඉඳලා මම පටන් ගත්ත ගීතාවලිය 23 උගන්වන්න. இந்த வருடத்தினுடைய தை மாசத்திலிருந்து நான் ஆரம்பித்தேன் சங்கீதம் 23ஆம் அதிகாரத்தை படிப்பிப்பதற்கு. From the commencement of this year I started to teach Psalm 23 and today happens to be part number 16. ඉතින් අද අපි පැමිණ සිටින්නේ 16 වෙනි කොටසට. இன்றைக்கு நாம் கடந்து வந்திருப்பது 16ஆம் பகுதிக்கு. හැබැයි අපි තාම ඉන්නේ 3 වෙනි පදේ. ஆனால் நாம் இன்னும் இருப்பது 3ஆம் வசனத்திலே தான். But still we are stuck in verse 3. Not just the entire verse but the first segment of it. He restoreth my soul. ඒ මුළු පදයෙන්ම අපි පදේම හිර වෙලා නැහැ. அந்த முழு வசனத்திலேயும் நாங்கள் இறுகி இல்லை. අර පළවෙනි කොටසේ තමයි අපි තාම ඉන්නේ. அந்த முதலாம் பகுதியிலே தான் நாங்கள் இன்னும் இருக்கிறோம். උන්වහන්සේ මාගේ ආත්මය ප්‍රාණවත් කරනසේක. அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி. ඉතින් ආත්මය ප්‍රාණවත්සේක කියලා සිංහලෙන් කියනවා. ஆத்துமாவை தேற்றி என்று தமிழிலே இருக்கிறது. It says he restoreth my soul. ඉතින් මේ අනුවාදවල පරිවර්තනවල එක එක කතන්දර කියලා තියෙනවා. ஒவ்வொரு மொழிபெயர்ப்புகளிலே பரிணாமங்களிலே ஒவ்வொரு வித்தியாசமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In various translations and in various editions of the scripture you see diverse manners in which this expression is portrayed. So let's revert to the original Hebrew. ඒ නිසා නැවත මම හෙබ්‍රෙව් භාෂාවේ ඒ ටික මම මතක් කරලා දෙන්න. அதை மறுபடியும் எபிரேய மொழியிலே ஞாபகப்படுத்தி கொடுக்க விரும்புகிறேன். நஃப்ஷி யஷோவெவ் කියලා තියෙන්නේ. நஃப்ஷி யஷோவெவ் என்று சொல்லப்படுகிறது. It says நஃப்ஷி யஷோவெவ். What does that mean? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? அப்படி என்றால் என்ன? මගේ ප්‍රාණය නැවත නැගිටවයි. என்னுடைய ஆத்துமாவை மறுபடியும் எழுப்புகிறார். உயிர்த்தெழுப்புகிறார். He restoreth or resuscitates or resurrects my soul. ඉතින් දෙයනේ මේක නිකන් උඩින් බලාගෙන යන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. அப்படி என்றால் இதை மேலோட்டமாக பார்த்து கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு விடயம் அல்ல இது. So this is not something that we can just scrape or scratch on the surface. ඒ නිසා මම කොටස් 4කට කලින් ප්‍රාණය ගැන කියලා දුන්නා මතකද? அப்ப 4 பகுதிகளுக்கு முன்பு நான் உங்களுக்கு ஆத்துமாவை குறித்து சொல்லி கொடுத்தேன், ஞாபகம் இருக்கிறதா? 4 episodes earlier I explained what is the soul. ඊට පස්සේ මම කියලා දුන්නා ඒ ප්‍රාණය තුළ කොටස් 3ක් තිබෙනවා. ඒකේ පළවෙනි කොටස මොකද්ද? මනස. அதுக்கு பிறகு நான் சொல்லி தந்தேன் அந்த ஆத்துமாவுக்குள்ளே 3 பகுதிகள் இருக்கிறது. முதலாம் பகுதி மனம், சிந்தை. Then I told you there are 3 components within the soul, the number 1 of which is the mind. ඉතින් මම කියලා දුන්නා කොහොමද උන්වහන්සේ අපේ මනස නැවත ප්‍රාණවත් කරන්නේ කියලා. அப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்தேன் எப்படி எங்களுடைய சிந்தையை ஆண்டவர் உயிரடைய செய்கிறார் என்று சொல்லி. I explained how he resurrects or resuscitates our mind. ඊට පස්සේ පසුගිය ඉරිදා අපි බැලුවා කොහොමද අපේ මලානික කැමැත්ත ප්‍රාණවත් කරන්නේ කියලා. கடந்த கிழமை நாங்கள் பார்த்தோம் எப்படி எங்களுடைய மரித்த அந்த உணர்வை ஆண்டவர் சித்தத்தை உயிர்ப்பிக்கிறார் என்று சொல்லி. Last Sunday we studied as to how God resuscitates or resurrects our dead will.
ඔගොල්ලන්ට කොහොමද මන් දන්නේ? உங்களுக்கு எப்படியோ எனக்கு தெரியாது. මට නම් ගිය ඉරිදා පිස්සු හැදුනා. எனக்குண்டா போன கிழமை சும்மா பைத்தியம் பிடித்தது. I don't know about you, but last Sunday I was truly perturbed. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතනවා වෙන්න පුළුවන් ඔහෙ ඉඳගෙන මේ මනුස්සයා දේශනා කරන නිසා ඔය දේශනාවන් ඒ මනුස්සයාට වදින එකක් නෑ අපිටයි වදින්නේ කියලා. அப்ப நீங்க அங்க இருந்து கூட நினைக்கலாமா இருக்கும் இந்த மனுஷன் பிரசங்கிக்கிறதை விட இந்த இவருக்கு படுறதை விட எங்களுக்கு தான் நல்லா படுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைப்பீங்களா இருக்கும். You people who listen to me preach might assume that what I preach strikes you, not me. නමුත් එහෙම නෙවෙයි මෙතන ඉඳන් දේශනා කරනකොට මට තමයි ඉස්සල්ලාම කන පැලෙන්න වදින්නේ. ஆனால் அப்படி அல்ல, இந்த இடத்துல இருந்து பிரசங்கிக்கும் போது முதலாவது எனக்கு தான் செவிடு மின்னப்படுது. මම පෙන්න ගන්නෑ. நான் காட்டிக் கொள்றது இல்ல. You know, when I deliver the message from here, it strikes me first, but I don't show. මොකද පෙන්න ගත්තා නම් නෝන්ඩිනේ. இப்ப காட்டிக் கொண்டா கொஞ்சம் நோண்டி தானே. You know, if I show that, the sermon is talking to me, it's slightly embarrassing. So I preach as if it's striking everybody else but me. එනිසා මම දේශනා කරනකොට හැමෝටම වදින ඔළුවර මට වදින්න නැල්ලු වගේ ඉන්නේ. அப்ப நான் பிரசங்கிக்கும் போது எல்லாருக்கும் படுதான், எனக்கு படையில மாதிரிக்கு இருக்கிறேன் அப்படியே. හැබැයි දේශනාව ඉවර වෙලා ඇතුළට ගිහලා මම කැඩෙනවා අපිනේ මට නේ ඔබ වහන්සේ දුන්නේ කන පැලෙන්න මගේ ආත්මේ ප්‍රාණේ ශරීරේ තැන් මාරු වෙලා ඒක හරි ගස්සලා දෙන්න කියලා තමයි උඩට එන්නේ කෑම කන්න. அதுக்கு பிறகு நான் பிரசங்கிச்ச பிறகு ஆண்டவரே என்னுடைய ஆவி ஆத்மசதா நொறுங்கி என்னோட தானே பேசுறீங்கன்னு சொல்லி அப்படி நொறுங்கின பிறகுதான் நான் சாப்பிடுற வர்றேன் மேல. But after the sermon I run to a secluded place and I tell the Lord, Lord, I am completely stricken. My spirit, soul and body are displaced. Put me right so that I can go and sup with my people. හැබැයි මට බොහෝ දෙනා කිව්වා අපිටත් වැදුනා පාස්ටර් කියලා. ஆனா நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க உங்களுக்கு நல்லா பட்டிச்சு பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி. Many people let me know that the message struck them big time. ඇයි මොනවද අපි බැලුවේ? අපිට හරි නියමයි කියලා පේනවලු. සැලැසුම් මාර්ග අනං මනං. எங்களுக்கு சரி என்று சொல்லி சூப்பர் என்று சொல்லி நல்லா தெரியுதாம் சில பாதைகள். හැබැයි ඒවායේ අවසානය මරණයලු. ஆனால் அதனுடைய முடிவு மரணமாம். Yes, there are ways that seem so pretty, wonderful, adorable to us, but the end of those happen to be death. ඉතින් මමත් දෙවියන් වහන්සේට කිව්වා ඔච්චර කන පැලෙන්න දේශනා කරාට මමත් එච්චරයි ස්වාමීනි මමත් ආයේ මගේ කැමැත්ත කරන්නේ නැහැ ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත කරනවා කියලා ගිය ඉරිදා කිව්වා. அப்ப நானும் அவ்வளவு பிரசங்கித்த பிறகு ஆண்டவர்கிட்ட போய் சொன்னேன், ஆண்டவரே சும்மா கிள்ளிய நான் பிரசங்கம் பண்ணதுக்கு என்ன, எனக்கு நல்லா பட்டிருக்கு ஆண்டவரே, இனியும் நான் என்னுடைய விருப்பங்களை செய்ய மாட்டேன், உங்களுடைய விருப்பத்தை செய்வேன் என்று சொல்லி சொன்னேன் நானும். So last Sunday I repented and told the Lord again, Lord, I shall not do my will anymore but yours. And I am trying my level best to stick to that. It's difficult. ඉතින් මම උත්සාහ කරනවා මගේ කැමැත්ත වෙනුවට දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න. අමාරුයි බා. அப்ப நானும் முயற்சிக்கிறேன் என்னுடைய விருப்பத்தை செய்யாம ஆண்டவருடைய விருப்பத்தை செய்ய, ஆனா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. කී දෙනෙක් පිළිගන්නවද මං කියන එක ඇත්ත කියලා? எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கொள்றீங்க நான் சொல்றது உண்மை என்று சொல்லி? How many of you will agree with me? Oh, we are on the same boat, right? අපි ඔක්කොම එකම බෝට්ටුවේ ඉන්නේ. நாங்க எல்லாரும் ஒரே படகுல தான் போய் கொண்டிருக்கிறோம். හැබැයි අපි ඒක අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. ஆனால் நாங்கள் அதை மறந்து விடக் கூடாது. So we should not forget that. Why? Because we want God's will to happen in our lives so that we can make it to heaven. අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අපේ ජීවිතේ සිදු වෙන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. මොකද එහෙම තමයි අපිට පුළුවන් ස්වර්ගයට යන්න. ஆண்டவருடைய விருப்பத்தை தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெற நாங்கள் விட வேண்டும். அப்பதான் நாங்கள் பரலோகத்துக்கு போக முடியும். ඔන්න ඉතින් ඔය කොටසේ කියන්නේ තුන්වෙනි පදේ පළවෙනි කොටසේ හතරවෙනි අධ්‍යයනයේ අපි ඉන්නේ. අදින් ඒ ටික ඉවරයි. හොඳේ. அப்ப அந்த மூன்றாவது வசனத்துல முதலாவது பகுதியிலே நான்காவது பாகத்துல இருக்கிறோம். அதிலே இன்றைக்கு நாம் முடிக்க போகிறோம். So we are today in verse 3 on the first part, which happens to be the fourth and the final delivery of the message pertaining to that segment. ඉතිරි තුන්වෙනි පදේ ඉතිරි කොටස ලබන සතියේ. அந்த மூன்றாம் பகுதியினுடைய மிகுதி பகுதி அடுத்த கிழமை. Verse 3, the remaining section next week. ඉතින් අද මොනවද මං කියලා දෙන්න යන්නේ? அப்ப இன்றைக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்க போகிறேன்? හැඟීම්. உணர்ச்சி. Today I'm going to talk about emotions, feeling. මගේ දෙයනේ මේ හැඟීම් ගැන කතා කරන්න ගියොත්
අපි හැංගීම් බර වෙනවා. உணர்ச்சியை குறித்து நாம் பேச போனால் நாம் உணர்வு பூர்வமாகி விடுவோம். උනර්චි වසපට්ට විடுவோமடா. You know, when we talk about emotions, we become emotional. දැන් මම හැංගීම් ගැන චුට්ටක් අද කියලා දෙන්න යනවා. இன்றைக்கு உணர்ச்சியை குறித்து சற்று சொற்ப விஷயம் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். I'm going to teach you a teeny weeny bit about emotions. ඉතින් මේවා සටහන් කරගන්න කැමති අය කරගන්න. இதை குறித்துக் கொள்ள விரும்புகிறவர்கள் குறித்துக் கொள்ளுங்கள். මං සමහර දේවල් කඩාගෙන යනවා. මොකද මේක පටිගත කරන නිසා, මේක YouTube එකට යන නිසා, ඒවා නැවත නැවත අහලා මතක් කරගන්න පුළුවන් නිසා. உடைச்சு கொண்டு வேகமா ஓட போகிறேன். என்ன காரணம் என்று சொன்னா இது ஒலிப்பதிவு செய்யப்பட்டு யூடியூப்ல போடப்படுகிறபடினாலே மறுபடியும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும். I'm going to run through certain things. Why? Because this sermon is recorded as usual and it's going to be uploaded on YouTube, so we can revert to it whenever we need to remember what have been told. කොතනින්ද පටන් ගන්න කියලා තේරෙන්නේ නැහැ බම්. මොකද හැංගීම් කියන්නේ මහා ජරා ඒවා නැද්ද? எங்க ஆரம்பிக்குதுன்றே தெரியுதில்ல. உணர்வு என்பது கொஞ்சம் கேவலமான ஒன்று. I don't know where to start. Why? Because emotions are weird things. දැන් கவனிங்க. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ මං ඇහුවොත් මොන වගේ හැංගීමකින්ද ඔබ ඉන්නේ කියලා ඔබ මොනවද කියන්නේ? இப்ப நான் உங்களிடத்துல கேட்டா என்ன விதமான உணர்ச்சியில நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? Now if I ask you, how do you feel right now? How do you feel right now? Let's do a little exercise. පොඩි ව්‍යායාමයක් කරමු අපි. ஒரு சின்ன செயல்முறை ஒன்றை செய்வோம். 50ක් කියන්න එපා, එකක් කියන්න. 50 சொல்ல வேண்டாம், ஒன்றை சொல்லுங்க. දැන් මොනවද ඔබට හැංගෙන්නේ? இப்ப உங்களுக்கு என்ன உணருது? What do you feel now? How do you feel now? අකිල ඔයාගෙන් පටන් ගමු පුතේ, පොඩි එකකින් පටන් ගමු. කියපන් පුතේ, මොනවද මොන වගේ හැංගීමකින්ද ඔයා ඉන්නේ? කියන්නේ ගොඩක් කියන්න එපා. කියන්න පුළුවන් එකක් කියන්න. හරිද? අර ළමයා ඇවිල්ලා ඉන්නවා පාස්ටේ, ඒ ළමයා ගැන මට නිකන් ෆීලිං එකක් එනවා. ඒක කියන්න එපා. அந்த புள்ள அந்த துண்டு வந்திருக்கு பாச சும்மா எனக்கு அப்படியே கிடுகிடுப்பா இருக்கு. நான் துண்டு சொல்லல. That girl has come today and my feelings are there. Now don't say that. මොනවද දැන් පොඩින්ද? දැන් සමහර අයගේ හැංගීම මොනවද දන්නවද? இப்ப சிலருடைய உணர்வு எப்படி தெரியுமா? තියන පෙට්‍රල් ටික පාවිච්චි කරගෙන ආවා. යනකොට නතර වෙයිද දන්නේ. ඒ හැංගීමෙන් සමහරු ඉන්නවා. இருக்கிற பெட்ரோலை பயன்படுத்தி ஏதோ வந்துட்டோம், போகும்போது என்ன நடக்குமோ தெரியான்னு சொல்லி அப்படியான உணர்வுல இருக்கிறோம் இப்ப சில பேர். Some people are feeling, I have used the petrol that I had to come here. I don't know what will happen on my way back. අපේ ගලහ ගිය බස් එකට මොනවද උනේ අද? எங்கட கலஹாக்கு போன பஸ்ஸுக்கு என்ன நடந்தது? මගදී ඩීසල් නැතුව නතර වුණා, කට්ටිය පයින් එනවා. நடுவுல டீசல் இல்லாம நின்று போச்சு, ஆட்கள் எல்லாம் நடந்து வந்தார்கள். Our bus that goes to Galaha, you see, feeling problems, you know. Our bus which went to Galaha to haul people got stuck somewhere down there in the valley without diesel, so the people had to walk their way up. Then ඒ අය මොනවද? ඒ අයට මොනවද හැංගෙන්නේ දැන්? அப்ப அவர்களுக்கு என்ன உணர்மா இருக்கும் இப்ப? අපි කොහොමද දේව මෙහෙන් පස්සේ ගෙදර යන්න යන්නේ? ஆராதனைக்கு பிறகு எப்படிடா வீட்டுக்கு போறது? Their feeling is, how are we going to return home? ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. සමහර අය මෙතන ඉන්නවා. சிலர் இப்ப இங்க இந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க. දැම්ම ඒගොල්ලන්ට බඩගින්න හැංගෙනවා. இப்பவே வயிறு எல்லாம் பசிக்குது. Some of the people here are already hungry. සමහර මිනිස්සුන්ගේ හැංගීම නිකන් අර මොනවද නැති වුණා වගේ. சிலருடைய உணர்வு எல்லாத்தையும் இழந்து ஒன்றுமே இல்லாத හවුද නැද්ද? Some people are feeling very despondent. You know, I mean, so many reasons are there for us to be despondent. ඒ වගේ අපි නිකන් අර මලානික කන ඉවරයි වැඩක් නැහැ. ඔය කියලා හිතන්න කොච්චර දේවල් තියෙනවා. அப்ப சும்மா கத்துறானுகள் ஒன்றும் பயன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு நமக்கு. සමහර අය ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. சில பேர் இருக்க முடியுமா இருக்கும் මල පැනලා. சும்மா சூடாகி. Some people may be here in anger. මොනවට මල පැනලාද කියලා දන්නේම නැහැ. என்னத்துக்கு சூடா கொதிக்கிறான்னு தெரியுது இல்ல. සමහරු දෙවියන් වහන්සේත් එක්කත් සමහරු මල පැනලා. சில பேருக்கு ஆண்டவரோடையும் மண்டை சூடாகி. Some people are angry with God also, as if God is the reason for all their perturbance.
නිකන් දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ පෝලිං වලට හේතු හැම දෙයකටම හේතු වගේ. இப்ப ஆண்டவர் தான் இந்த போலிமுக்கு எல்லாம் இந்த காரணங்களுக்கு எல்லாம் காரணம் என்ற மாதிரி தான் நினைக்கிறாங்க. සමහර අය දුකෙන් ඉන්නේ. சிலர் கவலையா இருக்கிறாங்க. Some people are sad for reasons best known to them. මොන හේතුවද මන් දන්නේ නැහැ දුකෙන් ඉන්නේ. என்ன காரணமோ நமக்கு தெரியாது கவலையா இருப்பதற்கு. සමහරු මට ගෑණියෙක් නැහැ කියලා දුක් වෙනවා. සමහරු මට ගෑණියෙක් ඉන්නවා කියලා දුක් වෙනවා. சிலது பெண் ஜாதி இல்லை என்று கவலைப்படுது, சில பெண் ஜாதி இருக்கு என்று கவலைப்படுது. Some are sad because they don't have a wife. Some are sad because they have one. ඉතින් දැන් පාස්ටර් එසේකියල් ඉන්නේ සන්තෝෂේ. சொல்லடா நான் எல்லோ பிரசங்கி நான் சொல்றது பாஸ்டர் எசேக்கியல் இருக்கிறது சந்தோஷமா. பாஸ்டர் எசேக்கியல் is happy. හැබැයි මම කියන්නේ ඇයි පාස්ටර් එසේකියල් සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ කියලා. කියන්නේ බය වෙන්න පාස්ටර් මම කියන්නේ. ஆனா பாஸ்டர் சொல்ல மாட்டார் ஏன் நான் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறேன்னு I சொல்லி. will not tell you why pastor Ezekiel is happy. ඒ කියන්නේ ඊයේ මෙයාගේ ගෙදර කට්ටිය අර ගෑනු ළමයාගේ ගෙදර ගිහිල්ලා ඔක්කොම කතා කරලා මෙයා ඒ ගෑනු ළමයාත් එක්ක ටෙලිෆෝන් එකේනොත් කතා කරලා ඊයේ මොනොපොලි ගේම් තුනම දිනලා ඇයි අර කෙල්ල නිසා ඉතින් ඒ වගේ ඇවිල්ලා ඉන්නක මම නම් කියන්නෙම නෑ එසේකියල්. ඒවා පෞද්ගලික දේවල් ස්ටේජ් එකකින් කියන්න හොඳ නෑ. இவருடைய குடும்பத்தார் இவருக்கு பார்த்த பெண்ணை பார்க்க நேற்று போய் அவர்களோடு பேசி அருந்தி அந்த பெண்ணோடு இவர் தொலைபேசியில் பேசி அந்த இன்பத்தின் திளைப்பில் மொனோபொலி 3 கேமையும் வென்று இன்று சந்தோஷமாய் புலகித புயலில் சிக்கி தவிக்கின்றதை நான் சொல்ல மாட்டேனடா. I will not tell you that his family went to the girl's family yesterday and they had all the talks and then he finally had the opportunity to dialogue with that girl and his nerves, neurons and veins are all stirred up. And with which he came to play Monopoly and he won all 3 games. We are hurt, but he is happy. I will not tell those things. Why? Because they are personal. You should not say these things from the stage. May they all මෙතන දේශනාපු කුඩුවිනම් කියන්න හොඳ නැහැ. இதெல்லாம் இங்க ஸ்டேஜ்ல இருந்து சொல்ல கூடாது. ඒ නිසා මම කියන්නේ பாசாதால சொல்ல மாட்டேன். මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහුවොත් ඔයගොල්ලන්ගේ හැඟීම මොනවද කියලා ඔය වගේ එක එක දේවල් කියයි. அப்ப நான் உங்கள்ட்ட எப்படி உணர்வேன்னு சொல்லி கேட்டா ஒரு விஷயங்களை சொல்லுவீங்க நீங்க. So if I ask you how do you feel, you will say then මේක කිව්වයින් පස්සේ සමහරව ඉඳගෙන ඌටත් හරි ගියාද කියලා එහෙම හිතන එකක් තියෙනවා. தமிழ்ல சொல்லுங்க. இதை தான் சொல்லும் பொழுது ஒரு சிலருக்கு கிழிந்தது லம்பட லுங்கி அவனுக்கே சரி வந்துருச்சா அவனுக்கும் சரி வந்துருச்சா அப்ப எனக்கு என்ற ஒரு நிலையிலே தள்ளப்படுவோம். So some people after having heard what I said about Pastor Ezekiel, now they get a new feeling. What? So even his problem is solved. Even he found a girl. What about me? Anyway, அது வேண்டாம். හැඟීම් කියන දේවල් ඉතා භයානක දේවල්. உணர்ச்சி என்பது கொஞ்சம் பயங்கரமானது. The emotions are very very tricky. ඉතින් මම අද ලෝකේ මේ හැඟීම් පිළිබඳව ඒ කාලේ ඉඳන් අද වෙනකන් තිබෙන සමහර මත ඔබට කියලා දෙන්නම්. හොඳේ? அப்ப நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு உணர்ச்சி ரீதியாக அந்த காலத்திலிருந்து இன்று மட்டும் இருக்கிற சில விடயங்களை சொல்லி தர போகிறேன். I am going to outline certain concepts that have existed in the world from where then to now about emotions. ඉතින් අපි අංකෝ පැරණි කාලෙට පුරාණ කාලෙට අංකෝ. அப்ப நாங்கள் ஆரம்பத்துக்கு ஆதி புராண காலங்களுக்கு போனால் So let's go to long ago, far away, what people thought about emotions. හැඟීම් ගැන මිනිස්සු මොනවද හිතුවේ? உணர்ச்சியை குறித்து மக்கள் என்ன நினைத்தார்கள்? මිනිස්සු කිව්වා හැඟීම් 4ක් තියෙනවා කියලා. மக்கள் சொன்னார்கள் உணர்ச்சி 4 உண்டு. There are 4 emotions they deduced. මොනවද ඒවා? පළවෙනි එක ප්‍රීතිය. என்ன அது? முதலாவது சந்தோஷம். Number 1 happiness or joy. දෙවෙනි එක දුක, ශෝකය. இரண்டாவது கவலை, துக்கம். Second sadness. තුන්වෙනි එක කෝපය, උදහස, තරහ. மூன்றாவது கோபம், அகோரம், மூர்க்கம். மூர்க்கம். Number 3 anger
Okay, angry, being angry. And number 4, හතරවෙනි එක බය. நான்காவது பயம். Number 4, fear. ඉතින් මොකද්ද මේ හතර? அப்ப என்ன இந்த நான்கும்? ප්‍රීතිය, சந்தோஷம், ශෝකය, துக்கம், කෝපය, கோபம், බය. பயம். So what are those 4? From ancient times they thought joy or happiness, sadness, anger and fear. ඉතින් තව දෙකක් වැඩි වුණා පස්සේ. அப்ப இன்னும் 2 விடயங்கள் மேலதிகமானது பிற்காலங்களிலே. 2 more were added to those 4. ඒ දෙක මොනවද කියනවා නම් அது என்னவென்றால் මේ පුදුමයට පත්වීම, ஆச்சரியப்படுதல், ඒ වගේම පිළිකුල් හැඟීම. அதே போல அருவருப்பாகுதல். Those 2 were amazement, the feeling of amazement, wow, and the feeling of sordidness or abomination. මම නිතරම කියන්නේ කියලා අනේක. அந்த சீக் ஐயோ அப்படி ඉතින් ඊට පස්සේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 4 වගේ අපේ ඇරිස්ටෝටල් තුමා ආවා. එයා පුදුම දර්ශනවාදියෙක්නේ. கிறிஸ்துவுக்கு முன் 4ஆம் ஆண்டிலே அரிஸ்டோட்டஸ் என்கிறவர் வந்தார். Aristotle, Plato, Aristotle. Then came Aristotle, who suggested no. There are 14 emotions in people. එයා කිව්වා මිනිස්සු තුල හැඟීම් 14ක් තියෙනවා කියලා. ඒ 14 මම ලිස්ට් කරන්න ඕනේ. அவர் சொன்னார் மனுஷனுக்குள்ளே 14 உணர்ச்சிகள் உள்ளது என்று சொல்லி அதை குறித்து விவரிக்க தேவையில்லை. I am not going to explain those 14. ඊට පස්සේ ඔන්න 2017 මේ විද්‍යාඥයින් ගවේෂණයක් කරලා කිව්වා නෑ මිනිස්සුන්ට පොදුවෙන් හැඟීම් 27ක් තියෙනවා කියලා. 2017ஆம் ஆண்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ந்து சொன்னார்கள் மனிதனுக்குள்ளே 27 உணர்ச்சிகள் உண்டு என்று சொல்லி. Then there was a huge research made by emotionalists, not emotionalists, emotionologists. And they deduced that there are at least 27 emotions in people. ඉතින් මේ පසුගිය සතවර්ෂයේ 20 වෙනි සතවර්ෂයේ මනෝවිද්‍යාඥයින් කිව්වා නෑ ওই 90ක් තියෙනවා කියලා. கடந்த 20ஆம் நூற்றாண்டிலே மனோவியலாளர்கள் சொன்னார்கள் மனிதர்களுக்குள்ளே 90 உணர்ச்சி உண்டு என்று சொல்லி. Then with the dawn of the 20th century, the foregone century, psychotherapists suggested that there are at least 90 emotions. That's 90. මේ වෙනකොට இன்றை ஆகும்போது හැඟීම් 34,000ක් තියනවලු ඔයි. உணர்ச்சி 34,000 இருக்கின்றதாம். By now they say there are at least 34,000 emotions in people. මගේ දෙයනේ මේ හැඟීම් එකක් දෙකක් පාලනය කරගන්න බැරුව අපි දඟලන දඟලෙල්ල අපි තමයි දන්නේ. உணர்ச்சியிலே ஒரு 2-3 உணர்ச்சியை கட்டுப்படுத்த முடியாம நாங்க படுற பாடு நமக்கு தான் தெரியும். How much we struggle to control the 1 or 2 emotions that we have. ඇත්තද නැද්ද? உண்மையா இல்லையா? සමහර අයට මං වගේ පුරවල් අපිට අර කෝපය කියන හැඟීම පාලනය කරන්න මම ගැලවීමත් ලැබුවා, අන්‍ය භාෂාවක් කතා කරා, සේවයටත් ආවා, ඔක්කොම ජාති කරනවා. ඕක පාලනය කරගන්න තාම බෑ ඔයි. அப்ப என்ன மாதிரியான ஆட்களுக்கு இந்த கோபம் என்ற உணர்ச்சியை நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்தேன், நான் ஊழியத்துக்கு வந்தேன், ரட்சிக்கப்பட்டேன், பைபிள் படிச்சு எல்லாம் படிச்சேன், ஆனா எனக்கு அந்த கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியல. அதாவது நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்து ஊழியத்துக்கு வந்து தான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். நான் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டு தான்ப்பா ஞானஸ்தானமே எடுத்தேன். இந்த தெய்வமே. I got saved. I received water baptism. I spoke in tongues. I came to full-time ministry. I am this, I am that, but I am still struggling to control my anger. How many of you are still struggling to control your anger? කී දෙනෙක් ඔයගලගේ කෝපය
මේ මට පවත්තන්න දන්නේ නැතුව දඟලනවා. எத்தனை பேர் உங்களுடைய கோபத்தை கட்டுப்படியாக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க? මිනිස්සු මට ලියනවා මගෙන් අහනවා. அப்ப மக்கள் எனக்கு எழுதுகிறார்கள், என்னிடத்துல கேட்கிறார்கள், පොඩ්ඩක් නැත්තම් මට තරහා යනවා පාස්ටර් කොහොමද ඒක පාලනය කරන්නේ? எனக்கு கொஞ்சம் பாசம் பயங்கரமா சூடாகுது, எனக்கு இந்த சூடை கட்டுப்படுத்த முடியல. Some people write to me, they ask me, pastor, teach me how to control my anger. I get angry easily. මම ඒගොල්ලන්ට කියනවා ඔයගොල්ලෝ හොයාගෙන මටත් කියලා දෙන්න. அப்ப நான் அவங்களுக்கு சொல்லுவேன், நீங்க கண்டுபிடிச்சு எனக்கும் சொல்லி தாங்கன்னு சொல்லி. I tell them, now you learn and you teach me also. දැන් මට තියරි එකේ දන්නවා. අම්මෝ මගෙන් අහන්න කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද පාලනය කරන්න කියලා. කරලා බලපුවම බෑ. எனக்கு தியரி எல்லாம் சும்மா அத்தப்படி தெரியும், ஆனா செய்து பார்க்க போது தெரியல. நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர முடியுமா எனக்கு? I know the theory, but I can't do it in practice now. ඉතින් ඒ වගේ බොහෝ දේවල් සමහර අයට சில பேருக்கு දුක නැති කරන්න දන්නේ. கவலைய இல்லாமலாக்கள் தெரியாது. Some people don't know to control their sadness. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දුකින් ඉන්න ආසයි. அப்ப அவர்கள் கவலையாவே இருக்க விரும்புகிறார்கள். දුක් වෙන්න හේතු හොයනකොට හේතුවක් නැත්තම් දුක් වෙන්න හේතුවක් නැණේ ඔයි කියලා දුක් වෙනවා. அப்ப கவலைப்படுவதற்கு என்ன காரணம் என்று தேடி பார்த்தா காரணம் இல்லாம எனக்கு கவலைப்பட காரணமே இல்லைன்னா கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான். You know, some people they want to be so sad and they look for reasons to be sad and they find none. They are sad because they don't have a reason to be sad. සංසාරේ භවයේ දුක කියලා කියාගෙන ඉන්න මිනිසුන්ට මාර ආසයි. வாழ்க்கை சக்கரமே துக்கத்தின் சுழற்சி என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்க மக்களுக்கு விருப்பம். The cyclic life of humans is full of vanity and sadness, says a certain philosophy. And people love to subscribe to that. ක්‍රිස්තියානිය වුණොත් එහෙම තමයි. கிறிஸ்தவர்களும் இப்படித்தான். සමහර අයට යේසු පිටයි කියන්නේ. சில பேருக்கு இயேசுவே துணை என்று சொல்லி பாருங்க. இல்ல praise the Lord. praise the Lord ன்னு சொல்லி பாருங்க. தமிழ்ல praise the Lord. Okay, now saying praise the Lord to some people. Is it පිටයි? Praise the Lord brother. දැන් අපි කියලා යේසු පිටයි. යේසු පිටයි. අර යේසු පිටයි කියන එකෙන්ම දිනනවා. මොන පිටක්ද මට තියෙන්නේ? ඔක්කොම කෙලවෙලා තියෙන්නේ. அப்ப நாங்க praise the Lord brother அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாம் நாசமாளி சன்னியன் அப்படின்னு கவலையா கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு, எங்களுக்கு தான் கிளியுது. அந்த மாதிரி தான் praise the Lord சில பேர் சொல்றாங்க. Some people when they say praise the Lord they sound as if okay it's praise the Lord for you, but look at me, I'm so pathetic. Praise the Lord. සමහර දේවල් මහසට ප්‍රශංසා කරන එක දැකලා තියෙනවා. சில பேர் ஆண்டவரை துதிக்கிறத பார்த்திருக்கீங்களா? Have you seen some people praising God? ස්වාමීනි අපහසයාපා. ஆண்டவரே நீங்க நல்லவர். Oh Lord, you are so good. தேவனாச பலவே ஐ பං மூட்ட මෙච්චර දුක මං හොඳයි කියලා. அப்ப ஆண்டவர் யோசிப்பார், இந்த எனக்கு இவ்வளவு கவலையா இருக்கு, நான் நல்லவர் என்று சொல்லி. No, they make God emotional. God becomes emotional because he thinks, why is that person so upset that I am good? තේරෙනවද කියන එක? விளங்குதா உங்களுக்கு? 34000ක් මගදී 34000 இருக்குதாம். 34,000 emotions. Flipping neck. Ready neck. கூட தானே? Too much. Over. It's too much, man. 34,000 feelings. Now, if you start memorizing those feelings, you will feel dead. Then, ඔය 34,000 අපි ඉගෙන ගන්න බැලුවොත්, ලයිස්තුව බැලුවොත්, අපිට හැංගෙයි අපි මැරලා කියලා. இந்த 34,000ையும் படிச்சு நாங்க கற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமானா நம்மட உணர்ச்சி எல்லாம் செத்து போயிடும். කොහෙන්ද ඔය හැංගීම් 34,000 ආවේ? எங்க இருந்து இந்த 34,000 உணர்ச்சிகளும் வந்தது? From where did those 34,000 feelings come? කීදෙනෙකුට ඕක දැනගන්න ඕනේ. எத்தனை பேருக்கு இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்? මටත් දැනගන්න ඕනේ. எனக்கு தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். දන්නේ தெரியாது. If you want to know where those 34,000 feelings came from, I also want to know. I don't know. දැන් මම බයිබලේ හොයනකොට මම දකින්නේ දේවියන් වහන්සේ හැංගීම් 3යි ওই මැව්වේ. நான் வேதத்திலே தேடி பார்க்கும்போது ஆண்டவர் உணர்ச்சி 3ஐ தான் சிருஷ்டித்திருக்கிறார். When I sift through the Bible, I discover that God created but only 3 emotions. What you may ask? ඔගොල්ලෝ අහන්න මොකක් වෙන්න බෑ? அப்ப நீங்க சொல்ல என்ன இப்படி நடக்க முடியாது? இருக்காது.
No, it cannot be. Just 3 feelings, 3 emotions. Yes. දෙවියන් වහන්සේ මැව්වේ මේ හැඟීම් 3යි හලෝ. ஆண்டவர் படைத்தது 3 உணர்ச்சிகளை தான். දෙවියන් වහන්සේ මැව්වේ ආදම් සහ ඒවානේ. ஆண்டவர் படைத்தது ஆதாமையும் ஏவாளையும் தானே. God created Adam and Eve. What were the emotions embedded into them? ඒ අය තුල අන්තර්ගත වුණු හැඟීම් 3 මොනවාද? බයිබලයට අනුව. வேதத்தின்படி அவர்களுக்குள்ளே உள்ளடக்கமாயிருந்த உணர்ச்சி 3 என்ன? පළවෙනි එක ප්‍රීතිය. முதலாவது சந்தோஷம். Number 1 happiness. ආදම් ඒවා සන්තෝෂෙන් හිටියා. ஆதாமும் ஏவாளும் மகிழ்ச்சியா இருந்தார்கள். Adam and Eve were happy people. දැන් බලන්න අද කාලේ இப்ப கவனிங்க, இந்த நாட்களிலே එක ස්වාමි පුරුෂයෙක්මයි භාර්යාවයි හොඳට ජීවත් වෙන අඹු සැමි යුවලක් ගෙනියලා ලස්සන මල් වත්තකට දැම්මනම් මොන හැඟීම් එයිද? ஒரு இள யுவதியினுடைய அந்த கணவனையும் மனைவியும் எடுத்து ஒரு அழகான ஒரு பூந்தோட்டத்துக்கு போட்டால் அவர்களுக்கு எப்படியான உணர்ச்சி வரும்? What would be the emotions of a husband and wife who are put in a beautiful garden? දැන් සමහර අය ජරා විදියට hina වෙනවා. ඒගොල්ලෝ කුපාඩියෝ. சில பேர் ஊத்தவாளி என்றபடினால ஊத்தத்தனமா சிரிக்கிறானுகள். සමහරව මට පේනවා මෙතන බලනකොට නම් කියන්න කැමති මම කියන්නේ කුපාඩි අඹු සැමි යුවලක් වත්තකට දානවා කියනකොට කුපාඩි පැත්තට තමයි සමහරව හැරෙන්නේ. அப்ப எனக்கு பேரை சொல்ல முடியும், ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா, ஒரு இளம் யுவதிய தோட்டத்துக்கு போடுறோம்னு சொன்னா பூந்தோட்டத்துக்கு, அவ நல்ல விதத்துக்கு தான் நாங்க நினைக்கணும். இது ஊத்தவாளித்தனமா நீங்க நினைக்கிறீங்க. சிரிக்கிறாங்க. You know, when I say a young husband, I didn't even say young. I just said a husband and a wife. It could be like uncle and auntie. You know, you put uncle and auntie in a garden. And, you know, some people are laughing, you know, because they are so vulgar. நான் அப்படி இல்லை. ඇහුණද? මිෂාගේ සද්ද ඇහුණද? එහේ ඉඳන් ලු. மிஷா மட்டும்தான் உண்மையா கழிச்சிருக்குது. Misha is so your dad is essentially vulgar. Thank you, honey. මේ තාත්තා එච්චර කුපාඩියෙක්ද? உங்களோட அப்பா அவ்வளவு ஊத்தவாளியா? නෑ. අපි කුපාඩිකම පැත්තකින් තියලා නිකන් අපි හිතමු මේ இந்த ஊத்த கதையை ஒரு பக்கம் வச்சிட்டு நாங்க இதுக்கு வருவோம். මල් වත්තක ස්වාමි පුරුෂයෙකුයි භාර්යාවයි හිටියානම් මොන වගේ හැඟීම් එයිද? இப்ப இந்த ஒரு பூந்தோட்டத்துக்கு நாங்கள் ஒரு இளம் யுவதிகளை போட்டா, இளம் வேண்டாண்டா, புருஷன் மனைவி கணவன் மனைவியை போட்டா இப்படியான உணர்ச்சி நமக்கு வரும். A husband and wife in a beautiful garden. What are some feelings that you may encounter today? සමහර වෙලාවට බය. சில நேரத்திலே பயம் வருமாயிருக்கு. ලස්සන මල්වත්තක් උනාට ඕවා ASCII සත්තු සර්පයෝ ඉඳීද කියලා බයයි. அழகான பூந்தோட்டமா இருந்ததற்கு அதுக்குள்ள பாம்பு பூச்சி புழு இருக்குமான்னு ஒரு பயம் வரும். It may be a beautiful garden, but sometimes people are afraid because there can be a viper, a venomous snake, a scorpion, a spider. මේ මොකද මේ ජිල්පියා කවුද? අර ක්‍රිස්තියානියා බදාගෙන අනින්නේ. ගෝනුස්සා. එතකොට මකුලුවා, විෂ මකුලුවා ඉන්නවනේ. එතකොට පොළොංගු ඒ වගේ උන් ඉඳීද කියලා බය. ඇත්තනේ. அப்ப இந்த என்னது கிறிஸ்தவ பூச்சி தேள் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு பின்னால அடிக்கும். கிறிஸ்தவ பூச்சி என்னங்கதா? பிரைஸ் த லார்ட் பிரதர் பிங். அது வருமா? அல்லது எட்டுக்கால் பூச்சி சிலந்தி வருமா? விஷ பாம்பு இருக்கா என்கிற பயம் வரும். සමහර විට ලස්සන මල් වත්තක මලක් ඉඹින්න බයයි. ඒක අස්සේ ඉඳන් මී මැස්සෙක් ෂුන් ගාලා ෂොට් එක දෙයිද කියලා. ஒரு பூ மரத்துல ஏதோ ஒரு பூவை புடுங்கி அதை இப்படி மணக்க பயம் என்னன்னு சொன்னா அதுக்கு இருந்து பூச்சி பூமுக்குள்ள போயிருமென்னு சொல்லி அப்படி இருப்பாங்க. தேனி கொத்தும். You know, sometimes some people are scared to even smell a beautiful flower because some people, you know, in attempting to smell flowers were stung by bees. If you want to really know about it, start reading Tintin comics. Cast of your emerald, Captain Haddock was stung by a bee in a rose given by Bianca Castafiore. ඉතින් වෙන මොනවද? அப்ப வேற என்ன? හවස් වෙනකොට මිසිස් කියයි මේ අපි ඉක්මනට යන්න. ඒ දන්නවද කළුවර වීගන් එනවා.
හොරු කවුරු හරි පැන්නොත් ඒ වගේ හැඟීම් තියෙනවා. அப்ப மாலை ஆகும்போது மிஸ்ஸஸ் சொல்லுவாங்க நான் கொஞ்சம் போவும் கள்ளங்கள்ல இது வந்துட்டான்னு சொன்னான்னு சொல்லி அப்படியான உணர்வு வரும். In our world today, when it becomes twilighty, then the girl would say to the husband, honey, shall we go home? Why? Because it's getting dark. Maybe there are thieves and rogues. අද ලංකාවේ මල්වත්තෙන් එන්න කියා යන්නවත් පෙට්‍රල් නැහැ. இன்றைக்கு பூங்காவுக்கு வர சொல்லுவாங்க ஆனா போனா வர்றதுக்கு பெட்ரோல் இல்ல. I think ඔය වගේ හැඟීම් එනවා. ආදම් මේවට මේ මොනවා හරි බයක් තිබ්බද? அப்ப ஆதாம் அவளுக்கு இப்படிப்பட்ட எந்த பயமாச்சு இருந்துச்சா? Did Adam and Eve have any of those fear? I mean, were they afraid of any venomous creature? Because creatures were harmless. ඒ වෙනකොට ඒතන් උයනේ හිටපු සත්තු හානි නොකරන සත්තු නිසා සත්වයන් පිළිබඳව බියක් මනුෂ්‍යයා තුළ තිබුණේ නැහැ. அப்ப அந்த அந்த நாட்களிலே ஏதேன் தோட்டத்தில் இந்த மிருகங்கள் மக்களை பாதிக்காத ஆபத்தை ஏற்படுத்தாத விலங்குகள் என்றபடினாலே அவர்களுக்கு அதிலிருந்து எந்த ஒரு பயமும் இருக்கவில்லை விலங்குகளை குறித்து. බය නැහැ, සැක නැහැ, දුක නැහැ, මොනවත් ඒ වගේ අර ඍණාත්මක හැඟීම් මොනවත් නැති උයනක තමයි மனுஷாව දෙවියන් වහන්සේ තැබුවේ. பயம் இருக்கவில்லை, சந்தேகம் இருக்கவில்லை, துக்கம் இருக்கவில்லை, இப்படி எதுவுமே இல்லாத ஒரு தோட்டத்திலே தான் அவர்களை ஆண்டவர் வைத்தார். So the people were first placed in a garden where there was no fear, no doubt, no perturbance, nothing. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒගොල්ලන්ට තිබුණා මේ නිදහස. දෙවෙනි එක මොනවද? නිදහස තිබුණා. அவர்களுக்கு இருந்தது சுதந்திரம் ஒரு இருந்தது They அவர்களுக்கு. were free people. God said, now you can roam about the garden free, eat of anything, free, be free. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඕන තැනකට යන්න, ඕන ගහකින් කන්න. අර එකකින් කන්න එපා කිව්වා. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිනේ. அப்ப அவர்களுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் நீ எந்த இடத்துக்கும் போகலாம், நீ ஃப்ரீயா இருக்கலாம். அதாவது ஒரு மரத்துல ஒன்று தான் சாப்பிடக்கூடாது, அது பெரிய ஒரு பிரச்சனை இல்ல தானே. அப்ப ஃப்ரீயா දෙවියන් இருந்தா වහන්සේ කියලා තිබ්බනම් ஆண்டவர் சொல்லி இருந்தால் මුළු වත්තේම ඇවිදින්න පුළුවන්. හැබැයි කන්න පුළුවන් අර එක ගහෙන් විතරයි කිව්වනම් අන්න එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක්. முழு தோட்டத்திலே நீ நடக்கலாம், ஆனா நீ சாப்பிட வேணும் அந்த நடுவுல உள்ள ஒரே ஒரு மரத்துல தான் சொல்லியிருந்தா அப்போ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நமக்கு. Had God said to Adam and Eve, now look, you can walk anywhere in the garden, but to eat, you have only one tree, then that's a problem. Whereas God said, you can eat of any tree, any fruit, but one tree. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ ඕන ගහකින් කාපම් බං, ඕන පළතුරක් කාපම් බං. හැබැයි අරකින් විතරක් කන්න එපා. ඉතින් ඒක කොච්චර ලොකු නිදහසක්ද? அப்ப ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தார் நீ எந்த மரத்திலே அது எந்த இது விருட்சத்திலேனாலும் நீ சாப்பிடலாம், புசிக்கலாம், ஆனா அந்த ஒரு மரத்துல மட்டும் சாப்பிட வேணாம். இது எவ்வளவு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இது? ඊළඟ ප්‍රශ්නයක්. அடுத்த பிரச்சனை, මමයි මර්සි කසාද බැඳපු අලුත අපි මේ ගමුවට ගියා. அப்ப பாஸ்டரும் மர்சியும் கல்யாணம் கட்டின புதுசுல நீர்கொழும்புக்கு போனார்கள் அவர்கள். ඒ තියනවා ලස්සන පාක් එකක්. ඒ පාක් එකට අපි ගියා. அப்ப அங்க ஒரு அழகான பாக்கு ஒன்று இருக்கு, அந்த பாக்குக்குள்ளே போனார்கள். You know, in our first year of our marriage, Mercy and I went to Negombo to a park. You remember what happened? ඒ මොනවද නදුනේ? அங்க என்ன தெரியுமா நடந்துச்சு? අම්මෝ අර සිකියුරිටි කාරයා අර කාකි ඇඳගෙන ඉන්නේ. උන් ඇවිල්ලා මාව අල්ලගෙන මේ කෙල්ලෙක්ව පාක් එකට ගෙනාවා කියලා මට ප්‍රශ්න කරා. அங்க இருக்கிற செக்யூரிட்டி அந்த பெரிய காவி போட்டுருக்கிறோம் இப்படி வந்து கையில பிடிச்சி நீ ஒரு குமர்புள்ளைய கொண்டுட்டாக்க தோட்டத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சிட்டான். Mercy හිටියේ කොස්සකට ගවුමක් ඇඳලා වගේ ඒ කාලේ. சிஸ்டர் மர்சி இருந்தது தும்பு தடிக்கு ஒரு சாரி கட்டின மாதிரி. You know, Mercy used to be like a clothed broomstick. She was so thin. And the security of that park came and caught me and said, hey, you have brought a young girl to the park. You must be foul. We are going to take you to the police station. Oh, police here to get you under. Mercy talla rampena. Me mama bandala inne. Me amma bandala inne. Attada. அப்ப அவங்க கையில புடிச்சு நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கொண்டு போறேன்னு விரட்டி கொண்டிருக்க. சிஸ்டர் மர்சி தாலி எடுத்து நான் கல்யாணம் கட்டிட்டேன். கல்யாணம் அவங்க கேக்குறோம் உண்மையாவா உண்மையாவா அப்படி. Mercy tried to show the evidence that we are married. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා තියනවා. අද පාක් එකට ගිහිල්ලා අම්බුසෑමි යෝලා කතා අල්ලගෙන ගියොත් මිනිස්සු මොනවා හිතයිද කියලා බයක් තියෙනවා. හවුද නැද්ද? அப்போ ஒரு பூங்காவுக்கு போய் நாங்க இப்படி கையை போட்டு கொண்டு போனா பாக்குறவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு ஒரு பயம் ஒன்று இருக்குது நமக்கு. When you go to a park today, you know, when a husband and wife wants to walk like this, you know, the wife sometimes says, don't know what will people think. Take your hands off. Hey, මොනවා හිතයිද නං අතනින් කාකි කාරයෙක් යනවා. අර අතනින් මිනිස්සු ඕනේ. அப்போ என்ன நினைப்பாங்களோ தெரியாது, அதுல ஒரு ஆள் போறாரு, இதுல இந்த ஆட்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஒரு மாதிரி இருக்கும்.
ආදම් මේවට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ බලන්න එකෙක් නැහැ. ஆதாம் அவளுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இருக்க இல்லை. காரணம் என்னன்னு சொன்னா பார்க்க ஒருத்தனுமே இருக்கவில்லை. අල්ලපු ගෙවල් නැහැ. பக்கத்து வீடு இல்ல. නැන්දලා මාමලා නැහැ. மாமி மாமா இல்ல. I mean Adam and Eve did not have neighbors, did not have in-laws and therefore no outlaws. ඉතින් මාර freedom එකක්. මාර නිදහසක් ඒගොල්ලන්ට ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூப்பர் ஒரு ஃப்ரீடம் ஒன்று இருந்துச்சு அவங்களுக்கு. They had a marvelous freedom. ඒ අයට තිබ්බේ හොඳම හොඳ නිදහසක්. ඔන්න තුන්වෙනි දේ ඒගොල්ලන්ට මොනවද තිබ්බේ දන්නවද? அவர்களுக்கு அழகான சுதந்திரம் இருந்தது. மூன்றாவது என்ன தெரியுமா இருந்துச்சு? තෘප්තිය තිබුණා. திருப்தி இருந்தது. The third thing they had was satisfaction. Adam and Eve were not dissatisfied over anything. ආදම් සහ ඒවා තුල මේ තෘප්තිය රහිත භාවයක් තිබුණේ නැහැ කිසිම දෙයක් පිළිබඳ. ஆதாம் ஏவாளுக்குள்ளே ஒரு போதிலும் அதிருப்தியான எந்த ஒரு விடயமும் இருந்ததில்லை. දැන් මම දන්නේ இப்ப எனக்கு தெரியாது ඒ වගේ කොණ්ඩේ කෙලින් තිබ්බද කර්ලිව තිබ්බද මම දන්නේ. அப்ப எனக்கு தெரியாது ஏவாளுடைய முடி நேர நீளமா இருந்துச்சா சுருட்டி சுருளா இருந்துச்சான்னு சொல்லி. I don't know whether Eve's hair was straight or curled. අපි හිතමු එයාගේ කොණ්ඩේ දිගට තිබ්බා කියලා කර්ල් නෙවෙයි කියලා. நாங்க நினைச்சு பாப்போம் அவளோட முடி வந்து நேர அப்படியே நின்றுச்சுன்னு சொல்லி. එයාට ඒ ගැන අප්සෙට් එකක් නැහැ මොකද එයා කර්ල් කොණ්ඩේ දැකලා නැහැ. அப்ப அவங்களுக்கு அதை குறித்து எந்த ஒரு அப்செட்டும் இருக்கவில்லை. என்ன காரணம்னு சொன்னா அவ சுருள் முடி கண்டதே இல்ல. මේක මෙහෙම තමයි කියලා තෘප්තියෙන් හිටියා. அவ இப்படித்தான் இந்த முடி என்று சொல்லி அப்படியே திருப்தியா இருந்தா. You know, let's assume that Eve's hair was straight. She was satisfied because she didn't know the concept of curly hair. අපි හිතමු යාගේ කොණ්ඩේ රේල් කියලා. அப்ப நாங்க நினைச்சு பாப்போம் அவளோட முடி சுருள் முடி என்று. අයන් කරන්න ඕනේ නැහැ මොකද එයා දන්නේ කෙලින් කොණ්ඩේ කියන එකක් තියෙනවා. அப்ப அவ வெச்சு அயன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது நேரதா முடி இருக்கணும் என்று சொல்லி. If we assume her hair to be curled, then she didn't have the problem of ironing her hair because she didn't know that there is something called straight hair. දැන් අපි කොල්ලව ගමුකෝ ආදම්. இப்ப ஆதாம் எடுப்போமே. ආදම්ට රැවුල වැවෙනවා මිනිහා දන්නේ ෂේවිං කියන එකක් තියෙනවා කියලා. மனுஷனுக்கு தாடி முளைக்குது மனிதனுக்கு தெரியாது இந்த ஷேவிங்ன்றது. Now Adam had beard. He didn't know the concept of shaving, so he didn't have a problem of මට ෆ්‍රෙන්ච් බියර්ඩ් තිබ්බනම් හොඳයිද ෆුල් එක තිබ්බනම් හොඳයිද නැත්නම් ජොනි ඩෙප් වගේ තිබ්බනම් හොඳයිද නැත්නම් මේ විමල් වීරවංශ වගේ මෙතනින් තිබ්බනම් හොඳයි. ඒ කිසිම ප්‍රශ්නයක් ආදම්ට තිබ්බේ නැහැ. ஆதாமுக்கு இது சைத்தை விட்டவா நேர விட்டவா கூரா விடவா இல்லாட்டிக்கு வீரப்பன் மாதிரி வைக்கவா இந்த சுருளா வைக்கவா இப்படி ஒன்றும் இருக்கவில்லை அவருக்கு. So Adam did not have a problem of whether I should wear a French beard or Johnny Depp beard or Vimal Veeravansha beard. I mean, or clean shave. He didn't have a dissatisfaction over his facial hair. ආදම්ට මූණේ වැවුණු මයිල්ද කෙස්ද මොකක් හරි. ඒවා පිළිබඳව කිසිම තෘප්තිය අතෘප්තියක් තිබුණේ නැහැ. ஆதாமுக்கு இந்த முகத்துல முடிச்ச எந்த முடிய குறிச்சும் ஒரு அதிருப்தி ஒன்று இருக்கவில்லை. ඒවට කිසිම ස්පෙට් එකක් නැහැ මේක ෂේව් කරන්න ඕනද පැන්සලෙන් අඳින්න ඕනද කියලා. ඒ දන්නවනේ පැන්සල් තිබුණේ. ஏவாளுக்கு எந்த ஒரு அப்செட்டுமே இருக்கவில்லை. இதை வந்து வலிக்கவா பென்சில்ல கீறவா என்னென்ன காரணம்னு சொன்னா அங்க ஏதேனுடைய தோட்டத்துல பென்சிலே இருக்கவில்லை. Now you know Eve did not have a problem about her eyebrows. What should she do? Because they did not have eyebrow pencils those days. ඒවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. ඉරිදට සාරිය අඳින්න ඕනේද කියලා. මොකද පාස්ටර් රාජා හිටියේ නැහැ. ஏவாளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்கவில்லை. ஞாயிற்றுக்கிழமை சாரியா கட்டணும்னு சொல்லி என்ன காரணம் நாங்க பாச ராஜா இருக்கவில்லை. You know, Eve did not have a problem of having to wear a sari on Sunday because Pastor Raja was not in the Garden of Eden. ඉතින් බලන්න ගෑනු අය බලන්න ඒ වගේ නිදහස. Hey ladies, imagine the freedom and the satisfaction of Eve. பெண்களை யோசித்து பாருங்கள் எவ்வளவு ஒரு சுதந்திரம் இருந்தது அவர்களுக்கு என்று சொல்லி. එතකොට මේ දේවල් තුනක් තිබ්බා. ප්‍රීතිය, இந்த மூன்று விடயங்களும் இருந்தது. ஒன்று சந்தோஷம், නිදහස, இரண்டாவது சுதந்திரம்,
Truptiya. திருப்தி. Now they had joy or happiness, then they had they had freedom, and they had satisfaction. දැන් මොනවද කරේ? இப்ப என்ன செய்தார்கள்? පාපයට වැටුණාම මොනවද උනේ? பாவத்துக்கு விழுந்த பின்பு என்ன நேர்ந்தது? මේක අහගන්න. இத கேளுங்க, கவனிங்க. This is very important. Now of course we laughed and all that kind of stuff, but now let's be serious. දැන් අපි hina වුණා ඔක්කොම හොඳයි. හැබැයි දැන් මේක හොඳට අහගන්න. நாங்கள் சிரித்தோம், எல்லாம் செய்தோம், இதெல்லாம் பரவாயில்லை. ஆனால் இப்பொழுது கவனமாய் கூர்ந்து கவனியுங்கள். මං දේවල් තුනක් පෙන්වන්න යනවා. நான் 3 விடயங்களை காட்டி கொடுக்க போகிறேன். ඒ දේවල් තුන මොකක්ද? அந்த 3 விடயங்களும் என்ன? ඒ කියන්නේ මේ අය පාපයට වැටුණාම ඇති වුණු හැඟීම් තුනක් පෙන්වන්න යනවා. அவர்கள் பாவத்துக்கு விழுந்த பின்பு நேர்ந்த அல்லது வந்த 3 உணர்ச்சிகளை காட்டி கொடுக்க போகிறேன். I'm going to show you 3 emotions which arrived subsequent to them falling into sin. හැබැයි මම කියලා දෙන්න යනවා, පැහැදිලි කරන්න යනවා. ඒ හැඟීම් ඇත්තට නැති හැඟීම් කියලා. ஆனால் உண்மையாகவே நான் காட்டி கொடுக்க போகிறேன், அந்த உணர்ச்சி என்பது ஒரு இல்லாத ஒரு உணர்ச்சி என்று. But I'm going to show you philosophically and theologically that those 3 feelings are not really in existence. ඒ හැඟීම් තුන නෑ, හැබැයි තියනවා වගේ. அந்த உணர்ச்சியானது ஒரு இன்மையானது, இல்லாதது, ஆனால் இருக்குமால் போல். Now those 3 emotions are not there, but they appear to be there. මම ඒ තුන පෙන්වන්න ඉස්සල්ලා ආලෝකයේ අන්ධකාරය ගැන මතක් කිරීමක් කරන්න. මොකද මම මේක කියලා දීලා තියෙනවා සභාවට. அந்த உணர்ச்சியை விளங்கப்படுத்த முன்பு வெளிச்சத்தையும் இருளையும் கொஞ்சம் நான் விளங்கப்படுத்தி விடுறேன். காரணம் என்ன சொன்னா சபைக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன் அதை குறித்து. Before we go to those 3 emotions, I want to retrospect on something that I taught in this church pertaining to light and darkness. අන්ධකාරය කියන එකක් නෑ. මතකද මම කියලා දුන්නා? அந்தகாரம் என்பது, இருள் என்பது இல்லை. நான் சொல்லி கொடுத்தேன், ஞாபகமா? Do you remember that I taught there is nothing called darkness? Darkness does not exist. අන්ධකාරය කියන එකක් නෑ, තිබුණෙත් නෑ, මතු කාලෙත් තිබෙන්නේ නෑ, එහෙම දෙයක් නෑ. இருள், அந்தகாரம் என்பது இருந்ததும் இல்லை, இனி இருக்க போவதும் இல்லை, அப்படி ஒன்று இல்லை. There never existed darkness. There is never darkness and there will never be darkness. Then what is darkness? Absence of light. ඒ උනාට කළුවර තියනවානේ. ஆனா இருள் இருக்குதே, கருப்பா இருட்டா இருக்கே. ඒ කියන්නේ ආලෝකය රහිත තත්වයට තමයි අපි අන්ධකාරය කියලා කියන්නේ. வெளிச்சம் இன்மையை தான் நாம் இருள் என்கிறோம். ආලෝකය තමයි තිබෙන දේ. வெளிச்சம் தான் இருக்கும் ஒரு விடயம். තිබෙන ආලෝකය නැති වුණාම ඇති වෙන තත්වය තමයි අන්ධකාරය. இருக்கும் வெளிச்சம் இல்லாமல் போகும் ஒரு நிலைமைதான் இருள் என்பது. Light is the thing that exists, the absence of which causes a condition which we call darkness. Darkness doesn't exist. ඒ වගේ හැඟීම් තුනක් මනුෂ්‍යයාට පැමිණියා පාපයට වැටුණායින් පස්සේ. மனிதன் பாவத்துக்கு விழுந்த பின்பு 3 உணர்ச்சிகள் மனிதனுக்குள்ளே வந்தது. ඒවා අලුත් හැඟීම් නෙවෙයි. அது ஒரு புது உணர்ச்சி அல்ல. ඒවා තිබෙන හැඟීම් නෙවෙයි. அது ஒரு இருக்கும் உணர்ச்சி அல்ல. තිබුණු හැඟීම් තුන නැති වුණාම ඇති වුණු තත්වයයි ඒ. இருந்த உணர்ச்சியானது இல்லாமல் போன இன்மை நிலைமைதான் அது. And after they fell into sin, they started experiencing 3 emotions that are not really existing. But those 3 emotions are conditions of the absence of the 3 emotions God had given them. මොනවද උනේ? என்ன நடந்தது? ප්‍රීතිය නැති වුණා. சந்தோஷம் இல்லாமல் போனது. ප්‍රීතිය නැති වුණු තත්වය දුක කියලා අපි අද කියනවා. சந்தோஷம் இல்லாமல் போனதினுடைய விளைவை நாம் இன்றைக்கு கவலை என்கிறோம். The joy left and the condition without happiness or without joy began to be felt as sadness. ඇත්තට මං කියන්නේ දුක කියලා එකක් නැහැ.
உண்மையாகவே நான் சொல்லுகிறேன், கவலை என்பது இல்லை. Let me tell you something. There is nothing called sadness. No, there is no sadness. Now you may say, come on, Suresh. Welcome to the 21st century earth. The earth is full of sadness. ඔගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන් අනේ පාස්ටර් සුරේෂ් වාට පිස්සුද එන්න ලෝකෙට ඔයා නිකන් කොහෙද මේ වෙන ග්‍රහ ලෝකයකද ජීවත් වෙන්නේ? அப்ப நீங்க சொல்ல முடியும், ஐயோ பாஸ்டர் இந்த நவீன காலத்துக்கு வாங்க, நீங்க வேற்று கிரகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்ல முடியும். ඔයා මොනවද මේ පිස්සු දොඩවන්නේ? நீங்க என்ன சும்மா பைத்தியம் அலட்டி கொண்டிருக்கிறீங்க? දුක නැල්ලු. கவலை இல்லையா? අනේ යනවා යන්න එහෙම තමයි හිතන්නේ අපි. போறதுக்கு அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்கல்ல. මම කියන්නේ දුක කියන තත්ත්වයක් තියෙනවා. நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால், கவலை என்கிற நிலைமை உள்ளது. හැබැයි ඒ තත්ත්වේ දුක කියන දේ නෙවෙයි, ප්‍රීතිය රහිතකම. ஆனால் அந்த கவலை என்பது அந்த சந்தோஷம் இன்மையினுடைய ஒரு விளைவு. I'm not saying there is nothing called sadness. There is a condition called sadness, but it's a condition. Condition of what? The absence of joy. පාපයට වැටුනාම ඒ අයගේ ප්‍රීතිය නැති වුණා. பாவத்திலே அவர்கள் விழுந்தவுடன் அவர்களுடைய சந்தோஷம் இல்லாமல் போனது. ඒ නිසා තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඒක තමයි දුක. அதனாலே ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டது, அந்த நிலைமை தான் கவலை. You know, when they fell into sin, they lost their joy. And a certain condition, a joylessness crept in, which we call sadness. දැන් වෙනකොට මේ වෙනකොට අවුරුදු 6000ක් වෙනවා. ඕක පටන් අරගෙන දැන් දුක කියන දේට ලයිස්තු දාන්න පුළුවන් කිලෝමීටර් ගණන්. අර දුක මේ ශෝකය. ඒකනේ කියන්නේ සංසාරේ භවයේ දුක කියලා. இப்ப 6000 வருடமாகி விட்டது. இது ஆரம்பித்து கவலைகளை வகையறுத்து களமாக பிரிக்கலாம். ஆனால் அதனால் அந்த உலகத்தாக்கள் சொல்கிறார்கள் வாழ்க்கையே ஒரு துக்க சக்கரம் என்று சொல்லி. Now 6,000 years have transpired subsequent to man falling into sin, and now you can categorize sadness into categories that are miles long. හැබැයි අදත් මං කියන්නේ, ஆனால் இன்றும் நான் சொல்லுகிறேன், දුක කියලා එකක් නැහැ. கவலை என்னும் ஒரு விடயம் இல்லை. ප්‍රීතිය නැති වෙනකොට ඇති වෙන තත්ත්වය තමයි දුක. சந்தோஷம் இன்மையினால் ஏற்படும் விளைவுதான் கவலை. Even today I'm saying there is nothing called sadness. But the joylessness is sadness. මොකද යම් දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ දේ මවලා තියෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ. දෙවියන් වහන්සේ දුක මැව්වේ නැහැ. ஒரு விடயம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை ஆண்டவர் படைத்திருக்க வேண்டும். ஆண்டவர் கவலை என்பதை படைக்கவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ අන්ධකාරය මැව්වේ නැහැ. ஆண்டவர் இருளை படைக்கவில்லை. If something exists, then God should have created. If God created everything, God should have created darkness. He didn't create darkness. God should have created sadness. God didn't create sadness. Then what is sadness? The absence of what God created. Joy. එතකොට දුක කියන්නේ මොකද්ද? கவலை என்றால் என்ன? දෙවියන් වහන්සේ මවපු ප්‍රීතිය නැති වෙනකොට ඇති වෙන තත්ත්වය. ஆண்டவர் சிருஷ்டித்த சந்தோஷமானது இன்மையினால் ஏற்படும் பக்க விளைவுதான் கவலை. දෙවෙනි එක මොනවාද? இரண்டாவது என்ன? දෙවියන් වහන්සේ මැව්වා නිදහස. ஆண்டவர் சுதந்திரத்தை படைத்தார். The second thing, God had created freedom, and after falling into sin, man lost his freedom. So the condition that transpired by man losing his freedom is called dependency. Wow. දැන් මනුෂ්‍යයාට තිබුණු නිදහස නැති වුණාම, மனிதனுக்கு இருந்த சுதந்திரம் இல்லாமல் போகிறபடியினால் ඇති වුණු තත්වයට කියන්නේ රැඳීම. ஏற்படும் நிலைமைக்கு சொல்லப்படுவதுதான் சார்ந்திருத்தல். ඉතින් මනුෂ්‍ය මොනවද උනේ? ගෑණිට කියනවා ඒවට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. மனிதனுக்கு என்ன நடந்தது? மனிதன் ஆதாம் ஏவாளுக்கு சொல்லுகிறார், ඒවට කියනවා දැන් ඉඳන් උඹේ පුරුෂයා කෙරෙහි රැඳෙන්න යනවා. Wow. அந்த ஏவாளுக்கு பெண்ணுக்கு சொல்லுகிறார், நீ இப்பொழுதிலிருந்து உன்னுடைய கணவனை புருஷனை சார்ந்திருப்பாய். God told Eve, no longer are you independent. No longer are you free. You are going to be dependent on your husband. ආදාම්ට කියනවා, ஆதாமை பார்த்து சொல்லுகிறார், අද ඉඳන් උඹේ ශ්‍රමයට උඹ රැඳෙන්න යනවා. වැඩ කරන්න ඕනේ. ශ්‍රමය යොදන්න ඕනේ. කණ්ඩ. இன்றையில் இருந்து நீ உன் வியர்வையினாலே புசிப்பாய், நீ கஷ்டப்பட வேண்டும் அப்படி என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். அதாவது உன் உழைப்பில் நீ சார்ந்திருக்க வேண்டும். God told Adam,
from today, you are going to be dependent on your physical ability and strength so that you have to work to eat. තමන්ට අපේ ජීවිතේ බලන්න. இப்ப எங்களுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கவன். අපි රැඳිලා ඉන්නේ රස්සාවට. நாம் சார்ந்திருப்பது தொழில்களிலே. එහෙම නැත්නම් ආදායමට නැත්නම් ව්‍යාපාරයට. அல்லது வருமானங்களிலே வியாபாரங்களை. Look at the world today. We are all dependent on some income generating element such as a job, a vocation, a career or a business. එහෙම නැතුව අපිට කන්න බෑ. அப்படி இல்லாவிட்டால் நமக்கு புசிக்க முடியாது. How we can't eat? Adam and Eve did not have to work to eat until they fell into sin. ආදම් සහ ඒවා රස්සා කරන්න අවශ්‍ය වුණේ නැහැ, වැඩ කරන්න අවශ්‍ය වුණේ නැහැ කන්න. ஆதாமும் ஏவாளும் ஒரு தொழில் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை சாப்பிடுவதற்கு. හැබැයි පාපෙට වැටුණායින් පස්සේ දෙවනාංශ කියනවා අදින් පස්සේ උඹ රැඳෙනවා පුතේ උඹේ ශ්‍රමයට. ஆனால் பாவத்துக்கு விழுந்த பின்பு ஆதாமுக்கு சொல்லுகிறார் ஆண்டவர், நீ இனி உன்னுடைய தொழிலை தான் சார்ந்திருக்க வேண்டும் சாப்பிடுவதற்கு. අද අපි දිහා බලන්න. இன்றைக்கு எங்களை நோக்கி பாருங்கள். අපි අනිත් අය කෙරෙහි රැඳෙන්න වෙනවා. நாமல் இன்றைக்கு மற்றவர்களை சார்ந்து வாழ வேண்டி இருக்கிறது. රස්සාව කෙරෙහි රැඳෙන්න වෙනවා. தொழில்களை நோக்கி சார்ந்து வாழ வேண்டி இருக்கிறது. මගේ දෙයනේ අපිට අරක නැත්තම් බෑ, මේක නැත්තම් බෑ, අරයා නැත්තම් බෑ, මෙයා නැත්තම් බෑ. එහෙමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. இன்றைக்கு நமக்கு அது இல்லாவிட்டால் முடியாது, இது இல்லாவிட்டால் முடியாது, அவன் இல்லாவிட்டால் முடியாது, அவள் இல்லாவிட்டால் முடியாது. அப்ப இப்படி ஆகிவிட்டது நிலைமை. නිදහස නැති වුණා. சுதந்திரம் இல்லாமல் போனது. We no longer have freedom and therefore we are dependent on this, that, the other, that person, this person. Am I talking sense here? මං කියන්නේ ඇත්තද නැද්ද? நான் சொல்வது மெய்யா பொய்யா? තුන්වෙනි එක, மூன்றாவது, ඒගොල්ලෝ පාපෙට වැටෙන්න කලින් දෙවියන් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ට මවලා දීලා තිබ්බ තෘප්තිය. அவர்கள் பாவத்துக்கு விழ முன்பு ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தார் திருப்தியை. Before they fell into sin, God had created a wonderful thing for them. What? Satisfaction. පාපෙට වැටුනහම තෘප්තිය නැති වුණා. பாவத்துக்கு விழுந்தவுடன் திருப்தி இல்லாமல் போனது. When they fell into sin, they lost their satisfaction. And what happened? මොනවද උනේ? என்ன நடந்தது? ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට තෘප්තිය නැහැ. அதுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு திருப்தி இல்லை. මොනවද උනේ? என்ன நடந்தது? මදි කියන දෙයක් ඇති වුණා. போதாது என்கிற ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டது. තෘප්තියට විරුද්ධව වැඩ කරන්නේ මොකද්ද? මදි කියන తত্ত্বය. திருப்திக்கு விரோதமாய் செயற்படும் குணாதிசயம் என்ன? போதாது. What is the antonym for satisfaction? Not enough. Not enough. අද බලන්න. இன்றைக்கு நோக்கி பாருங்கள். අද ලෝකේ ධනවත්ම මිනිස්සු දිහා බලන්න. இன்றைக்கு உலகத்திலே பண ஐஸ்வர்யக்காரர்களை நோக்கி பாருங்கள். ඒ මිනිස්සු හම්බ කරන එක නවත්තලාද තියෙන්නේ ඇති කියලා. அவர்கள் வருமானம் சம்பாதிப்பதை போதும் என்று நிறுத்தியுள்ளார்களா? Look at world's richest people. Have they stopped earning thinking it's enough? Then lives තුව වෙනස් වෙනවා. ලෝකේ ධනවතුන්ගේ ලයිෆ්ස් තුව වෙනස් වෙනවා. உலகளாவிய ஐஸ்வர்யவான்களுடைய அந்த லிஸ்டானது மாறுகிறது. නමුත් අපි දන්න සමහර අයව අපි කියමුකෝ. ஆனால் நமக்கு தெரிந்த சிலரை சொல்லுவோமே. Now you see, now the list of world's richest people change all the time. But let's talk about some people who we know. මන් දන්නවා හැමෝටම Bill Gates මතකයි කියලා. அப்ப எனக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் பில் கேட்ஸ் ஞாபகம் தெரியும் என்று சொல்லி. ඉස්සර ලෝකේ පළවෙනිම ධනවතා. உலகத்திலே முதலாவது பணக்காரர். මුன்பு. දැන් එයා හතරද පහද මන් දන්නේ නැහැ. පහ. இப்ப அஞ்சாவது பணக்காரர். Bill Gates used to be world's number 1 richest person. Now he's on 5. The Microsoft guy. Has he stopped earning? එයා හම්බ කරන එක නතර කරාද ඇති ඔයි කියලා. அவர் தன்னுடைய ஆதாயத்தை போதுமடாண்டு நிறுத்தி விட்டாரா? අපේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් எங்களுடைய டொனால்ட் ட்ரம்ப் ලෝකේ 54 වෙනි ධනවතා. உலகத்திலே 54வது பணக்காரர். එයා ට්‍රම්ප් ටවර් එක වහලා දැම්මද? එයා කිව්වද ඇති has Donald Trump, the 54th richest man in the world, has he said, I know it's enough that I have earned, so I am closing Trump Tower. அப்ப டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து ட்ரம்ப் டவரை நிறுத்தி விட்டாரா எனக்கு போதும் என்று சொல்லி? නෑනේ මාක් සුකර්බර්ග් කවුද අපේ Facebook කාරයා? ඇති ඔයි මම නිකන් හිටපු කොල්ලෙක් මම Facebook එක මේ ඇති කරලා මම ධනපතියා වුණා. දැන් මම ගෙදර ඉඳන් ෂෆාන් එකේ හම්බ කරපු දේ භුක්ති විඳින්නම් කියලා
හම්බ කරන එක නතර කරාද? எங்களுடைய ஃபேஸ்புக்கினுடைய அதிபதி போதுமடான்னு சொல்லி சம்பாதிப்பதை நிறுத்தி விட்டாரா? Has Mark Zuckerberg stopped earning, saying that I was not a rich guy, but now I'm one of the world's richest people. Let me stop earning. වැඩි ඕනේ. அதிகமா தேவையில்லை. ධම්මික පෙරේරා හම්බ කරන එක නතර කරාද? தம்மிக்க பெரேரா சம்பாதிப்பதை நிறுத்தி விட்டாரா? Has ධම්මික පෙරේරා stopped? I think එයා තමා මම හිතන්නේ එයා තමා මේ පෙරදිග මොකද්ද ඒ ආසියාවේ 14 වෙනි දානපතාද කොහෙද? அப்ப The 14th richest man in Southeast Asia. Has he stopped earning? சின்ன ஆசியாவில் இருக்க ஆசியாவினுடைய 14வது பணக்காரர் தான் அவர். හම්බ කරලා මේක ඇහෙන්නේ නැතුව කියන්න ඕනේ. හම්බ කරලා මදුවට අන්න පාර්ලිමේන්තුවටත් රිංගුවා තම හම්බ කරන්න. சம்பாதி இதை கேட்காம சொல்லணும். சம்பாதி பாராளுமன்றத்துக்குள்ளேயும் பூந்துட்டாங்க பாவி. Mr. Dhammika, no Sudu hand, please. Huh? You know what is happening in the world? People are so dissatisfied with any and everything. Meaning so, किसी දෙයක් ගැන මිනිසුන්ට තෘප්තියක් නැහැ. மக்களுக்கு எதை குறித்துமே ஒரு திருப்தி இல்லை. දිමති. මදි ඔයි. போதாதோய். Not enough. Not even මූට ලස්සන ගෑණියෙක් දෙවියන් වහන්සේ දෙනවා. තව එකක් දැක්කම මූට මදි. හම්බෙලා තියෙන එක මදි අරක පස්සෙන් යනවා. இவனுக்கு அழகான ஒரு பெண் ஜாதி ஆண்டவர் கொடுத்திருப்பார். இன்னொன்று கண்ட உடனே அதை விட இது போதாது போல இருக்குடா. என்ன கோதாரியோட இப்படி எல்லாம் சொன்ன நீ நேற்றெல்லோட அவனோட கதைச்சனி கதைச்சு போடு உப்புடி எண்டனி கண்டனி உப்புடி எண்டது மாமா ஹெமகிவினே. You know, okay, now this fellow gets married to a woman and now he sees another woman and he thinks, oh, the one that I have is not enough because this one has more goodies than the one that I have. හරිද? සමහර පවුල් වල තියෙන ප්‍රශ්නේ. இப்ப சில குடும்பங்கள் இருக்கிற பிரச்சனை. සමහර ගෑනු මිනිහට කියනවා, "ඔබ ගෑණිගේ මිනිහා කොච්චර හොඳද ඒව බලා ගන්නවද? උඹ මට මදි." சில பெண்ஜாதி கணவனை பார்த்து சொல்லும், அங்க பார் அவன் தான் பொஞ்சாதி புருஷன் இப்படி அவனை பார்த்துக்கலாம் நீ இருக்கிறியே நான் அப்படின்னு சொல்லி. Some wives say to their husbands, "Look at that man, how he treats well his wife. Look at you. You're not enough. Your treatment to me is not enough. Not good enough. ඔයා මට සලකන විදිය හොඳ මදි. நீ என்ன கவனிக்கிற விதம் போதாது." අම්මා තාත්තා කියනවා දරුවට, "උඹ ගත්ත ලකුණු මදි." அப்பா சொல்றாரு பிள்ளைக்கு நீ எடுத்த புள்ளி போதாது. Parents say to their children, the marks that you acquired is not enough. Pastors la කියනවා මිනිසුන්ට අදහිලවන්තේනේ අපේ සභාවේ ඉන්න ආත්ම මදි. பாஸ்டர்ஸ்மார் சொல்றாங்க விசுவாசிகளை பார்த்து சபையை பார்த்து, விசுவாசிகளே எங்களுடைய சபையில் இருக்கிற மக்கள் போதாது. මේ පුටු පුරවන්න ඕනේ. கதிரைகளில் நிரம்பணும். Some pastors say the number of believers we have in our church is not enough. We need to fill the church. ඉතින් ගිහිල්ලා සුභාරංචිය කියලා පුළුවන් නම් ගේන්න බැරි නම් වෙන පල්ලි වලින් හරි අදින්න. சுவிசேஷம் சொல்லி மக்களை கொண்டு வர முடியாடி பக்கத்துல சபையில இருந்து சரி இழுத்து நிரப்பு. So go and preach the gospel and bring souls to the church, not to the kingdom, to the church. If there are no new souls, bring people at least from other churches. Condemn other churches, criticize other churches and bring those people here. අනිත් පාස්ටර්ස් ලබ හෙලා දැකලා හරි අනිත් සභාවන් පහතට දාලා හරි ඒ ඉන්නේ උන් හරි මේකට ගෙනි. அந்த மற்ற சபைகளை மற்ற பாஸ்டர்ஸ் எப்படியாவது கிழிச்சு ஏதாவது தூசிச்சு ஏதாவது பொய் பரட்ட சொல்லி எப்படியாச்சும் அவன் இழுத்துறணும் இந்த சபைக்கு. සම්මාදම මදි. தசமபாகம் போதாது. දසයෙන් කොට සමාදි. காணிக்க போதாது. අපේ හෝල් එකේ සයිස් එක මදි. எங்களுடைய இந்த ஹாலினுடைய சைஸ் போதாது. සංගීත භාණ්ඩ மதி. சங்கீத இசை பொருட்கள் போதாது. ප්‍රශංසාව මදි. துதி போதாது. නමස්කාරය මදි. நமஸ்காரம் போதாது. ෆයර් එකට ගීතිකා කණ්ඩායමට ගායනා කරන අය මදි. பாடல் ஃபயர் பாடுறதுக்கு இந்த பாடக்குழுவுல ஆட்கள் போதாது. We need more chairs, we need more people, we need more offerings, we need more tithes, we need more musical instruments, we need more choristers, we need more ministries, we need more branches. අපිට අපේ සභාවට ශාඛාවන් මදි. எங்களுடைய சபையினுடைய கிளைகள் போதாது. අපේ Bible is called it a students
la madi, teachers la madi. எங்களுடைய பைபிள் ஸ்கூலுடைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் போதாது, டீச்சர்ஸ் போதாது. Not enough students in our Bible college, not enough teachers in our Bible colleges. Christianiyatama vade, pastorlatama vade, madi kiyagani. இந்த கிறிஸ்தவனுக்கும் பாஸ்டர்ஸ்மாருக்கும் இருக்கிற என்ன வேலைன்னு சொன்னா போதாது போதாது போதாதுன்றது அவனோட வேலை. Even Christians, pastors and men and women of God, not enough. ඒක තමයි කියන්නේ උඹ ඇවිල්ලා මගේ සේවයට වපුරපන් මොකද මට මදි. அதால தான் சொல்றாங்க நீ வந்து இந்த சேவைக்கு விதையிடா எனக்கு போதாதுன்றாங்க. That is why people say come and sow into my ministry, sow into my church, sow into why not enough. සමහර උන්ට හම්බෙන තනතුරු මදි. சில பேருக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கிற பதவி போதாது. බ්‍රදර් කිව්වම මදි. ඊට පස්සේ පාස්ටර් කිව්වම මදි. ඊට පස්සේ රෙවරන්ට් කිව්වම මදි. ඊට පස්සේ ඩොක්ටර් කිව්වම මදි. ඊට පස්සේ ප්‍රොෆට් කිව්වම මදි. ඊට පස්සේ ආච්චිගේ ප්‍රොෆට්. ඕකත් මදි වෙනවා පස්සේ. சில பேருக்கு பிரதர் சொன்னா போதாது, பேந்து பாஸ்டர் சொல்ல வேணும் அதுவும் போதாது, பேந்து டாக்டர் சொல்லணும் அதுவும் போதாது, பேந்து ரெவரண்ட் சொல்லணும் அதுவும் போதாது, பேந்து பிஷப் சொல்லணும் கார்டினல் பிஷப், ஆர்ச் பிஷப், அந்த பிஷப் இந்த பிஷப் அப்படியே சொல்லி கொண்டு போகணும். Some people, it's not enough for them to be addressed as brother or sister. They want to be addressed as pastor. Then it's not enough. They want to be reverend. It's not enough. They want to be reverend doctor. Then it's not enough. They want to be reverend doctor apostle. Then it's not enough. Reverend doctor apostle prophet. Crazy. We are living in a world, we are living in a Christianity where nothing is enough. අපි ජීවත් වෙන කිදුණු දහම අද මදි. இன்றைக்கு நாங்கள் வாழுகிற கிறிஸ்தவத்தினுடைய நிலைமை போதாது என்கிற கிறிஸ்தவ நிலைமையிலே. சீனியர் பாஸ்டர் කියනවා அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர்ට. சீனியர் பாஸ்டர் சொல்லுகிறார் அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர் பார்த்து வாගේ පරිණතය මදි. உன்னுடைய வளர்ச்சி போதாது. The senior pastor talks to the assistant pastor saying your maturity is not enough. Sunday school teacherට ඔයා උගන්වන සිස්ටම් එක මදි. சண்டே ஸ்கூல் டீச்சருக்கு நீ படிப்பிக்கிற சிஸ்டம் போதாது. Hey Sunday school teacher, the way you teach not enough. Believers, your commitment is not enough. අදහිල් වන්තේනේ ඔබගේ කැපවීම මදි. விசுவாசிகளே உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு போதாது. හැම වෙලේම අරක මදි මේකත් මදි නේ. ඉතින් දමල ගාලා යන්කෝ ඊකෝ හරි. எப்பவுமே அது போதாது இது போதும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு போக வேண்டாப்பா போறதுக்கு. Now if you are so dissatisfied, why the hell are you a Christian? Get lost. තේරෙනවද? புரிகிறதா? வலிக்குதா? වලිකිදා இல்ல වෙල්ලංගදා. නැත්නම් තේරෙනවද මං කියන්නේ හැංගීම් වලට මොනවද උනේ? உணர்ச்சிகளுக்கு என்ன நடந்தது? මදි කියලා එකක් නැහැ. போதாது என்கிற ஒன்று கிடையாது. தேவயான் වහන්සේ මාවපු ලෝකේ කිසි දෙයක් මදි නැහැ. ஆண்டவர் சிருஷ்டித்த இந்த உலகத்திலே எதுவுமே போதாமல் இல்லை. There is no scarcity in God's good earth. But when man fell into sin, satisfaction left and scarcity, a condition called scarcity, not enough, showed up. මනුෂ්‍ය පාපයට වැටුණාම மனிதன் பாவத்தில் விழுந்த பின்பு තෘප්තිය නැති වුණා. திருப்தி இல்லாமல் போனது. හැම දෙයක්ම මදි වුණා. எல்லாமே போதாமல் போனது. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතලා බලා ගන්න ඕගලන්ට මොන දේවල්ද මදි කියලා. நீங்கள் இப்ப நினைச்சு பாருங்க உங்களுக்கு என்னென்ன விடயங்கள் போதாம இருக்குன்னு சொல்லி. Now you better start thinking as to what are the things that are not enough in your life. මොකද්ද මදි? என்ன போதாது? හරි විදියට කල්පනා කරා නම් හලෝ. சரியா யோசிச்சா මොකක්වත් මදි නෑ. ஒன்றுமே போதாமல் இல்லை. ඉතින් පස්සේ පෙට්‍රල් මදි නිසා අපිට එන්න බැරි වුණා. ඉතින් හලෝ ගෙදර ඉඳන් බලන්න මැෂින් එකක් හරි තියනවනේ ඔය ආදම් මේවට ඕවා තිබ්බද? இல்ல பாஸ்டர் நாங்க வந்து சேச்சில கலந்து கொள்றதுக்கு பெட்ரோல் போதாது தானே. இல்லையோ நீ வீட்ல இருந்து பாக்குறதுக்கு ஏதோ ஒரு மெஷின் சரி இருக்கு தானே. ஆதாம் அவளுக்கு அது இருக்கே இல்லையே. අලුත් කිවිසුම කාලේ සභාසයට ආවිලා මිනිස්සුන්ව කපලා මැරුවා. புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே சபைகளுக்குள்ளே வந்த ரோமர்கள் அவர்களை வெட்டி கொன்றார்கள். இன்று சபைக்கு போவதற்கு பெட்ரோல் இல்லை. என்ன பெரிய பிரச்சனையா? அந்த சபாවට යන්න பெட்ரோல் නැති එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්ද? இன்றைக்கு in the New Testament era, people just, the soldiers, Roman soldiers walked into churches and they slaughtered Christians. They tied Christians alive and burnt them to have their circus in Rome. ரோமே අර නීරෝලා
රජවරු ඒගොල්ලන්ගේ මේ සර්කස් තියන්න ක්‍රිස්තියානි අයව පණ පිටින් ගැට ගහලා ගිනි තිබ්බා. அந்த ரோமிலே நீரோ போன்றவர்கள் சர்க்கஸ் காட்டுவதற்கு கிறிஸ்தவர்களை உயிரோட வைத்து எரித்தார்கள். අපිට පල්ලියට යන්න පෙට්‍රල් නැහැ කියලා අපි எங்களுக்கு சேர்ச்சுக்கு போறதுக்கு பெட்ரோல் இல்லைன்னு அப்படி நொறுங்கி போகிறோம். And our people are so sad that they have given into sadness, dissatisfaction because they couldn't go to church. මම කියන්නේ church එකට යන්න බැරි වෙන එක ගැන සතුටු වෙන්න කියන එක නෙමෙයි. நான் சொல்லுவது சபைக்கு போகாம முடியாமையினாலே சந்தோஷப்படுங்கள் என்றதல்ல. දෙවියන් වහන්සේට හැම දෙයක්ම පුළුවන් නේ හලෝ. ஆண்டவருக்கு எல்லாமே முடியும் தானே. දෙවියන් වහන්සේ අවසර දීලා තියෙනවා නම් අද යන්න එපා කියලා. ඉතින් ගේ අස්සේ ඉඳලා සන්තෝෂෙන් ඉන්න. ஆண்டவர் போக அனுமதி கொடுத்து விட்டால் நீ வீட்டில இருந்து சந்தோஷமா பாருங்க அத. If God has allowed certain things to happen, enjoy the allowance of God. තේරුණා මං කියන එක? හරි තව තියෙනවා මං තාම ඉන්නේ මෙතන. හරියට යන්න ඕනේ මම. இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பாஸ் இன்னும் இருக்கிறது அங்க இங்க மட்டும் வரணும். දැන් இப்ப ඔන්න මනුෂ්‍යයා පාපයට වැටුනහම ஒரு மனிதன் பாவத்திலே விழுந்த பின்பு ඔහුගේ ප්‍රීතිය නැති වුණා. அவனுடைய சந்தோஷம் இல்லாமல் போனது. ඒ නිසා ඇති වුණු తත්වය ශෝකය. அதனாலே ஏற்பட்ட நிலைமை கவலை. When man fell into sin, he lost his joy, and the condition of joylessness is sadness. ඒ මනුෂ්‍යයාගේ නිදහස නැති වුණා. அந்த மனிதனுடைய சுதந்திரம் இல்லாமல் போனது. ඒ නිසා ඇති වුණු తත්වය රඳා පැවතීම. அதனால் ஏற்பட்ட நிலைமை சார்ந்திருத்தல். He lost his freedom, and the condition of freedomlessness became dependency. ඒ වගේම තෘප්තිය නැති වුණා. அதே போல திருப்தி நிலைமையானது இல்லாமல் போனது. ඒ නිසා මදි කියන තත්වයක් ඇති. அதனாலே போதாது என்கிற நிலைமை ஏற்பட்டது. So man lost his satisfaction. He encountered a condition called scarcity, not enough. දැන් පාපයට වැටුණානේ. இப்ப பாவத்துக்கு விழுந்துட்டான் தானே. අර දේවල් තුන නැති වුණානේ. அந்த மூன்று விடயங்களும் இல்லாமல் போனது தானே. ඒ නිසා ඒ දේවල් තුන නැති වුණු තත්ත්වය විතරක් නෙවෙයි අලුත් තත්ත්වයන් මතුවෙන්න පටන් ගත්තා. அந்த இருந்த நிலைமை இல்லாமல் போனது மாத்திரமல்ல, ஒரு புது நிலைமையானது ஏற்பட்டது. Not only those wonderful things were gone, but new conditions appeared. 3 more new conditions we see in Genesis. උත්පත්ති 3 අපිට තවත් දේවල් 3ක් දකින්න ලැබෙනවා දැන්. ஆதியாகமத்திலே இன்னும் புதிய 3 விடயங்களை எங்களுக்கு கவனிக்க கூடியதா இருக்கிறது. ඔන්න දෙවියන් වහන්සේ එනවා මනුෂ්‍යයත් එක්ක කතා කරන්න. இந்த மனிதன் ஆண்டவர் வருகிறார் மனிதனோடு பேசுவதற்கு. මනුෂ්‍යයා ගිහිල්ලා හැංගෙනවා. மனுஷன் போய் ஒளித்துக் கொள்கிறான். Now God comes to the Garden of Eden to have communion with people, to have fellowship with people, the couple. But they went and hid themselves. හේතුව මොකද්ද? காரணம் என்ன? ආදම් කියන ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ හඬ ඇහුනම බය ඇති වුණා. ஆதாம் சொல்லுகிறார் ஆண்டவரை பார்த்து, ஆண்டவரே உங்களுடைய குரலை கேட்டு பயந்திருக்கிறேன், பயமே பெற்றிருக்கிறது. Adam says, we heard your voice and we were afraid. ඔන්න අලුත් දෙයක් එනවා දැන් අලුත්ම දෙයක්. இந்த புது விஷயம், புது ஒரு விடயம் ஒன்று வருகிறது. කලින් නොතිබුණු දෙයක් ඇති වෙනවා. முன்பு இருக்காத ஒரு நிலைமை ஏற்படுகிறது. බය කියන හැඟීම. பயம் என்கிற உணர்வு. Unprecedented condition transpires, and that is called fear. Man now has a new feeling called fear. බය. දැන් අද අපේ තත්ත්වය බලන්න. இப்ப இன்றைக்கு எங்களுடைய நிலைமை என்ன? මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ අහලා තියනවාද කියලා. මම එක දේශනාවක් කරලා තියනවා බය වර්ග 3ක් තියනවා කියලා. இப்ப நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்களோ எனக்கு தெரியாது, நான் செய்திருக்கிறேன் பயம், 3 பயத்தினுடைய நிலைமையை குறித்து. I don't know whether you have heard one of my sermons entitled Fear, and I spoke about 3 kinds of fear: phobia, paranoia and dahlia. phobia කියලා තියෙනවා. phobia என்கிற ஒரு பயம் இருக்கிறது. paranoia කියලා එකක් තියෙනවා. paranoia என்கிற ஒரு பயம் ஒன்று இருக்கிறது. dahlia කියලා එකක් තියෙනවා. dahlia என்ற ஒரு பயம் ஒன்று இருக்கிறது. phobia වල කිලෝ ගණන් තියෙනවා. phobia-විலே அது கிலோ கணக்கான வகை இருக்கிறது. මගේ අම්මෝ තියෙනවා උසට බය, ඒ කියන්නේ උස්තැන් වලට බය, acrophobia. அப்ப உயர்ந்த இடங்களுக்கு அதுக்கு பயம், அது ப்ரோஃபோபியா. Acrophobia. Acrophobia. ஏதோ ஒரு phobia. Fear of heights, acrophobia. Fear of closeted places, claustrophobia. Fear of people, oxalophobia. Wife-ophobia, husband-ophobia, allapakitreka-phobia.
You know, you get all kinds of phobias. අරකට බය, මේකට බය. හැම දෙයකම දැන් මිනිස්සු බයයි. அப்போ பயத்தெடுத்தா அவனுக்கு பயம் இவனுக்கு பயம் எல்லாத்துக்குமே பயம் பயம் என்கிறது இருக்கிறது. දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? බය කියන්නේ මත් ජරා දෙයක්. பயம் என்பது ஒரு கேவலமான ஒன்று. හැබැයි අපිට පොඩි කාලේ බය වෙන්න ආසයි. ஆனா எங்களுக்கு சின்ன காலத்துல பயப்பட ஆசை. You know, fear is something bad, but when we were kids we loved to be afraid. අපේ ගෙවල් වල හිටියා බය කරන මාමා කෙනෙක් නැත්තම් නැන්ද කෙනෙක්. எங்களுடைய வீடுகள் இருந்தாங்க பூச்சாண்டி காட்டி பயப்படுத்துற மாமா மாமிமார். You know, in all of our families in Sri Lanka we had an uncle or an auntie who would tell us horror stories and cause fear. ඉතින් ඒ කාලේ අපි පොඩි කාලේ light නැහනේ. அப்ப எங்களுடைய சின்ன காலத்துல லைட் இருக்கவில்லை தானே. අර කුප්පි ලාම්පුව තියෙන්නේ. அப்ப அந்த சின்ன விளக்கு அடுப்பு தான் இருந்தது. අඩුපා. කුත්ති බුලක්ගඩා. விளக்கு தான் இருந்தது. சின்ன விளக்கு. Then බලන්න, you know, we had small lamps, kerosene lamps in our homes when we were kids. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් හොල්මන් කතා කියනවා. அப்ப யாராவது பூச்சாண்டி கதை சொல்லுவார்கள். Then there is somebody in the family who shares with us horror stories. ඉතින් අපි කොහොම හරි ගිහිල්ලා ටොයිලට් එකට එහෙම ගිහිල්ලා ඔක්කොම කරලා ඇවිල්ලා පොරවගෙන අනේ දැන් කියන්න කතාව කියපුවාම ඒගොල්ලෝ අර බය කරන කතා කියනවනේ මාර ආසයි ওই බය වෙන්න. அப்ப நாங்க டாய்லெட்டுக்கு எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு இப்படி போத்து கொண்டு மறுபடியும் சொல்லுங்க பயப்படுறோம்னு புது பயங்கர ஒரு ஆசை இருக்கு பயப்படுறதுக்கு. We go and ease ourselves and then we come and then we want to be afraid of hearing those by listening to those horror stories. ඊට පස්සේ චිත්‍රපටි ආවයින් පස්සේ බය යක්කුෂෝ බලන්න ආසයි සමහරව. அப்ப திரைப்படங்கள் வந்த பிறகு எல்லாருக்கும் பேய் படம் பார்க்க ஆசை. You know, then after movies came people, many people like to watch horror films. Ooh, Nightmare on Elm Street, part 1, part 2, The Exorcist, The Omen. මම මේ කතාව කියලා තියෙනවා 60 හුට අමාරක් ආයෙ කියන්න ඕනේ. நான் இந்த கதையை சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனா பரவாயில்ல மறுபடியும் சொல்லியே ஆகணும். පාස්ටර් රාජා වැඩ කරනවා යටිනෝර වීදියේ ෆරිනා ෂූ පැලස් එකේ. இப்ப பாஸ்டர் ராஜா යටිනුවරයිල කණ්ඩිල ஒரு சப்பாத்து கடையில வேலை செய்யலாம். ராஜா மතකද? Pastor Raja was working in Kandy at Yatinora Street, Farina Shoe Palace. මම ගියා දිනපාලයකට ගිටාර් ස්ට්‍රින්ග් එකක් ගන්න. அப்ப நான் போறேன் தினப்பாலைக்கு ஒரு கிட்டார் ஸ்ட்ரிங் கொண்டு எடுக்கிறது. 6ට උන් වහනවා. அப்ப 6 மணிக்கு மூடி விடுவார்கள். ටීවී ආපු අලුත. டிவி வந்த புதுசு. අපේ ගෙවල් වල ටීවී නැති කාලේ. எங்களுடைய கிராமத்துல டிவி இல்லாத காலம் அது. මම ගිටාර් ස්ට්‍රින්ග් ගන්න ගිහලා බැලුවා ෂෝ එකක් යනවා එක්සෝසිස්ට් කියලා. அப்ப நான் கிட்டார் ஸ்டிக் வாங்க போகும்போது எக்ஸோசிஸ்ட் என்ற ஒரு மூவி ஒன்று போய் கொண்டிருக்குது. I went to Dinapala to buy a set of guitar strings and in our homes we didn't have electricity and we didn't have televisions. Sri Lanka was new to have televisions and in that shop they had a movie being telecasted. What? The Exorcist. ඉතින් මං ඉඳන් බලනවා මට සිරි අර කෙල්ල ඇඳත් එක්ක උඩට යනවා ඒකගේ බෙල්ල කැරකෙනවා Exorcist කීදෙනේ බලලා තියෙනවා. அப்ப அந்த மூவில பார்த்தா அந்த புள்ள கட்டிலோட மேல போகுது தலை இப்படி திரும்புது. எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கீங்க அந்த மூவி? That's why I was watching the movie Exorcist, you know, and you know the bed levitates and that girl's head turns. மாரச்சூன் பயයි හැබැයි බය වෙන්න ආසයි. பயம் ஆனா அது பயப்பட ஒரு அதுல ஒரு சந்தோஷம். You know, I was afraid but I liked to be afraid. Anyway, then බලලා මම යනකොට අම්මෝ දැන් පොඩ්ඩක් කළුවරයි. இப்ப நான் பார்த்துட்டு போகும்போது இந்த கொஞ்சம் இருட்டுது. දැන් සුදුම්පල වෙනකන් යන්න ඕනේ. இப்ப சுதும்பல மட்டும் நான் போகணும். Now it's dark and I want to go home now. Now I am afraid to go alone. තනියම යන්න බයයි. මං ගියා ෆරිනා ෂූ පැලස් එකට. தனியே போக பயம். அப்ப நான் பாஸ்டர் ராஜா வேலை செய்த கடைக்கு ஷூ கடைக்கு போனேன். වහලා රස්සෙන් පේනවා ඇතුළ තාම ලයිට් දාලා. இப்ப மூடி இருக்குது ஆனா உள்ளுக்கு லைட் போட்டுருக்கு. அந்த கொஞ்சமா இடைவெளி தெரியுது. බැලුවා ඉන්නවා රාජා ඉන්නවා ඇතුලේ. பார்த்தன் பாஸ்டர் ராஜா இருக்காரு உள்ளுக்கு. එතකොට පාස්ටර් නෙවෙයිනේ රාජානේ. ඉතින් රාජා ඉන්නවා. அப்ப அந்த காலத்துல அவர் பாஸ்டர் இல்ல. அப்ப அவர் ராஜா இருக்கிறார். He was not even saved then, so Raja was inside. Then I tapped. Raja. அப்ப நம்ம தட்டினா ராஜா 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 அப்படினு சொல்லி பாபு ඇවිල්ලා. பாபு வந்திருக்கேன். දැන් මට මේකෙන් පේනවා රාජා එනවා. அப்ப எனக்கு இதால தெரியுது ராஜா வாரார். Now I can see Raja is now coming to open the door. මට හිතුණා මු රාජාද යකාද?
அப்ப எனக்கு தோன்றிச்சுது இது ராஜாவா இல்லாட்டி பேயா? රාජා වෙන්න බෑ. இது ராஜாவா இருக்க முடியாது. යකා කියලා. අම්මට සිරි මම දිව්වේ නැද්ද එතන? அப்ப இது பேதான்னுட்டு நான் ஓடலையா சும்மா? I thought this is not Raja, this is the devil coming. And I started running. පාටන් ගත්තා යටිනවර වීදියේ නම් නැවතුනේ සුදුම් පොළ අපේ ගෙදර. அப்ப யட்டின்னு அந்த வீதியில இருந்து நான் எங்கட சுதுவம்பலைக்கு மட்டும் ஓடினேன். රේල් පාර දිගේ ස්ටේෂන් අස්සෙන් දිව්වාම. ரயில் பாதையில ஸ்டேஷனுக்குள்ள ஓடினேன். I ran through the railway station and the train. පස්සේ මතකද රාජා ඉලක තට්ටු කරා ඊට පස්සේ මං ඇරියා නෑනේ ඔයි. அப்ப பாஸ் ராஜா வந்து கேட்டார், ஏய் நான் தட்டினேடா அப்ப என்ன திறக்கும்போது நீ இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் வந்து. ගෙදර ඇවිල්ලා දොරට ගහපුවාම අම්මා දොර ඇරියා මං අහනවා ඔයා යකාද කියලා අම්මා. அப்ப அம்மா வீட்டை போய் தட்டும்போது அம்மா வந்து கதை திறந்தாங்க. அப்ப நான் கேட்டேன் நீ பேயா அப்படின்னு சொல்லி. When my mother opened the door I asked her, are you a devil? ඉතින් ඒ කාලේ අම්මලගෙන් ඕම හැවන මොනවද? අල්ලගත්තා දර පොල්ලෙන් ගැහුවා. මම යකා කියලා ගැහුවා. அப்ப அந்த காலத்துல அம்மாக்கள் எப்படி புடிச்சு வெளுத்தாங்க சும்மா திருப்ப விட்டுட்டு வெளுத்தாங்க சும்மா. You know, I was beaten by mother for calling her a devil. She didn't know that I was afraid so much. My goodness, some people love to be afraid and they are addicted to horror movies. සමහර මේ යක්කු ෂෝ වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නේ. சில பேர் இந்த பேய் படங்களுக்கு அடிமையாகி இருக்கிறார்கள். නේද? ඉතින් බය කියන දේ ආවේ පාපය නිසා කියන එක මතක තියාගන්න. அப்ப பயம் என்பது வந்தது பாவத்தினாலே என்பதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Fear came, fear of the future, fear of animals, fear of people, fear of this, fear of that. Fear is a repercussion of sin. අරකට බය, මේකට බය, අනාගතයට බය, හැම දෙයකටම ඔය බය ආවේ පාපය නිසා. பயம், அதுக்கு பயம், இதுக்கு பயம், எதிர்காலத்துக்கு பயம், இந்த பயம் என்கிற எல்லாம் வந்தது பாவத்தினாலே. ඔන්න අලුත් එකක් බය ආදම් මේවට ආවා. இந்த புதிய ஒரு விடயம் ஆதாம் வாழ்க்கு பயம் வந்தது. So now Adam and Eve are facing a new emotion called fear. What is the other emotion? Shame. ඊළඟ හැඟීම මොනවද? அடுத்த உணர்வு என்ன? ලැජ්ජාව. வெட்கம். දැන් බලන්න බයිබලේ පැහැදිලිවම කියනවා ආදම් ඒවා නග්නව හිටියලු නමුත් ඒගොල්ලෝ ලැජ්ජා වුණේ නැල්ලු. வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது ஆதாம் ஏவாள் நிர்வாணிகளாய் இருந்தும் வெட்கப்படாதிருந்தார்கள் என்று சொல்லி. ඒ කොහොමද? அது எப்படி? Now the Bible clearly states that Adam and Eve were nude but they were naked but they were not ashamed. What is that condition? දැන් බලන්න අපි ළඟ ඉන්නවා බල්ලෝ 4 දෙනෙක්. බල්ලෝ 4 දෙනාම එලි කොට්ටෙන් ඉන්නේ. அப்ப எங்கட 4 நாய் இருக்குது. அந்த 4 நாயும் எங்களுடைய கட்டில தான் இருக்கும். இல்லடா 4 நாய்களும் நிர்வாணமா தான் நிக்குது. ஏதாவது ஒரு நாய் உடுத்திக்கிட்டா இருக்கு. We have 4 dogs. Our German Shepherd, our Rottweiler, our Golden Retriever and Chico, who we don't know what breed he is now. All those beautiful dogs we cuddle, we conjugate. They are naked. දැන් අපි බල්ලන්ව සුරතල් කරනවා, ඔක්කොම જાති කරනවා. අඳගෙන නෙවෙයි ඉන්නේ. அப்ப நாங்க அந்த நாயை தடபுறம் மிதன்றோம். அந்த நாயெல்லாம் உடுப்பு போட்டு கொண்டு வந்திருக்குது. හවසට ලස්සනට පියාසර කරලා යනවා. ගිරව්, කොක්කු, කපුටෝ ඔක්කොම එලි කොට්ටෙන් පියාසර කරන්නේ. இப்ப காலையில மாலையில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க அழகான கொக்கு, குருவி, காக்கா எல்லாம் பறந்து போகுது அப்படியே. நிர்வாணமா தான் பறக்குதுடா. உடுத்திக்கிட்டா பறக்குது. அம்மனமா தான் பறக்குது. Thank you. You know the birds that we enjoy in the evening, you know, when all these parrots, parakeets and the cranes, the crows and these beautiful birds, they are all naked. All birds, believe me, all birds are naked. හැම පක්ෂියෙක්ම නිර්වස්ත්‍රව තමයි. எல்லா பறவைகளும் அம்மனமா தான் நிக்குது. මට පෙන්නන්න ස්විමිங் ඩ්‍රස් දාගෙන ඉන්න එක මාළුවෙක්. எனக்கு காட்டுங்க அந்த ஸ்விமிங் ட்ரெஸ் போட்டு கொண்டிருக்கிற அந்த ஒரு மீனை காட்டுங்க பாப்போம். Show me one fish with a swimming dress. No, all fish, you know, goldfish, that fish, dolphin, even the other marine animals like the sea lion, all these, they're all nude, absolutely naked. සිංගම්, කොටි, புலி, එතකොට බූරුවෝ, අස්පයෝ, மாடு, කழுத, අල්ලියෝ, யானை. දැන් බලන්න දැන් අපි ඔය වගේ සත්තු දැක්කම ෂා හැබැයි ඇඳගෙන හිටියා නම් ෂෝ කියලා කියනවාද? அப்ப நாங்க இந்த இப்படிப்பட்ட விலங்குகளை பார்த்து சொல்றோமா அம்மன மாதிரி இது உடுத்தி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்.
I mean, I was saying, when we go to the zoo, I mean, that animal is so beautiful, but, he's not wearing anything, so... No, it doesn't strike our brains that these animals are naked. මේගොල්ලෝ නිර්වස්ත්‍රව ඉන්නේ කියන එක අපේ ඔළුවට එන්නේම නැහැ. அது அம்மனமாத்தான் நிக்குதுன்றது எங்களுக்கு தோணுதே இல்ல. මම අද උදේ පාස්ටර් මොනසිංහ හරි කවුරුහරි මෙතනින් කවුද කුණ්ඩැල්ල ගත්තේ? කවුද කුණ්ඩැල්ල ගත්තේ? මාකස් ඌ ඇඳගෙන හිටියේ. இன்றைக்கு காலமா மாக்கஸ கூட அட்டை கடிச்சது அது அட்டை ஒன்று சர்ச்சுக்கு வந்திருக்குது இன்னைக்கு. அதுதான் பாருங்க. அதை எடுத்துக்கிட்டு போனார். உடுத்திக்கிட்டு ஆரம்பிச்சு. There was a leech that was in church before people came. And Marcus took that leech. Was the leech dressed? Pastor Monasingh එළුවට ආවනේ මෙතනට. பாஸ்டர் மனுசிங்க இப்ப ஆடெல்லாம் வந்துச்சு தானே இங்க. Mount Carmel එළුව උණු තින්නේ එලිකොට. மவுண்ட் கார்மேல் ஆடு எல்லாமே அம்மனமா தான் நிக்குது. Even our Mount Carmel goats, real goats, right? They are naked. ඒ වගේ ආදම් ඒවා ඇඳුම් නැතුව හිටියට ඒගොල්ලන්ට ඒක දන්නේ නැහැ මේක ප්‍රශ්නයක් කියලා. அப்ப ஆதாமும் எவ்வாளும் அதே போல அம்மனமா தான் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு தெரியல நாங்க அம்மனமா நிக்கிறோம்னு சொல்லி. Adam and Eve were naked, but they were not ashamed until sin came. When sin came, shame appeared. පාපය ආවා, ලැජ්ජාවත් ආවා. பாவம் வந்தது, வெட்கமும் வந்தது. ඊළඟට මොනවද උනේ? அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது? දෙවියන් වහන්සේ අහනවා ආදම්ගෙන් ඇයි උඹ අරකින් කෑවේ කියලා. அப்ப ஆண்டவர் கேக்குற ஆதாம பார்த்து ஏன் அந்த அதுல புசிச்சாய் அப்படின்னு சொல்லி. Then came another feeling when God asked Adam, "Hey, why did you eat?" ආදම්ට වුණා අම්මෝ මාව බේර ගන්න ඕනේ කියන හැඟීම. அப்ப ஆதாமுக்கு தேவைப்பட்டது அப்பா என்ன காத்துக்கொள்ளணும் என்ற ஒரு உணர்வு. Adam wanted to protect himself. And he started accusing the woman. Adam එයාව බේරගන්න ගෑනිට දොස් කිව්වා. දොස් කීම පටන් ගත්තා. ஆதாம் தன்னை காத்துக்கொள்ள மனைவியை குற்றம் சாட்டினார். இந்த குற்றம் சாட்டுதலும் ஆரம்பமானது. මෙයා තමා දුන්නේ. இவதான் கொடுத்தா. එයාගෙන් අහනකොට අරු තමා කිව්වේ. அவட்ட போய் கேட்கும்போது அவன் தான் அதுதான் கொடுத்துச்சுது. So Adam said, "She gave me." And when God asked her, she said, "Well, the serpent told me." So accusation began. Those scheme පටන් ගත්තා. குற்றம் சாட்டுமை ஆரம்பமானது. අද අපි දිහා බලන්න. இன்றைக்கு நம்மள நோக்கி பாருங்க. හැම දෙයකම බයයි. எல்லாத்துக்குமே பயம். Look at us. We are afraid. අපි බය ගැන දේශනාත් කරන්න පුළුවන් නමුත් බයයි. நாங்கள் பயத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கவும் முடியும் ஆனாலும் பயம். බය ගැන මං කරපු දේශනා මිනිස්සු අහයිද නැද්ද කියලා බයයි. நான் பயத்தை குறித்து செய்த பிரசங்கத்தை மக்கள் கேட்பானா இல்லையா அத குறித்து பயம் எனக்கு. I am afraid of people. I am afraid if people are enjoying my sermon about fear. That's crazy. ඒ වගේ ලැජ්ජයි. அத மாதிரி வெக்கம். යාඥා කරන්න. ஜெபம் பண்ணுங்க. ஐயோ அப்படி என்ன வெட்டாம அடிவாங்க. Have you seen some people, you tell them to pray. I said pray, talk to God. And they are, no, I can't pray. They are ashamed to pray. விளங்குதா? சாட்சியாக කියන්න. சாட்சி ஒன்று சொல்லுங்க பிரதர். ஐயோ வேணாம் விடுங்க. எனக்கு முடியாது. முடியா කෙල්ලන්ට තියෙනවා දියුමෝනියාවක්. இப்ப மக்களுக்கு இருக்கு, பெண்களுக்கு இருக்குது நாமோனியா. ஆமா, நாமோனியா, நாக்கு மோனியா. දැකලා තියෙනවද? கண்டிருக்கீங்களா? අද ඔයා යාඥා කරන්න. சிஸ்டர் ஜெபம் பண்ணுங்க. You ask them to share something, ask them to sing a song. Oh no. Even to do God's work, people are ashamed. දෙවියන් වහන්සේගේ දේවල් කරන්නත් ලැජ්ජයි. ஆண்டவருடைய விடயங்களை செய்யவும் மக்களுக்கு வெட்கம். දැන් මේක උඩ නැගලා මම නටන පිස්සු මිනිස්සු අහන පාස්ටර් වාට ලැජ්ජ නැද්ද ඔයා සමහර දේවල් කරන එක කියලා. அப்ப இந்த மேல ஸ்டேஜ்ல ஏறி நான் செய்யற விடயங்களை பார்த்து மக்கள் கேக்குறாங்க, பாஸ் இதெல்லாம் செய்ய உங்களுக்கு வெட்கம் இல்லையா அப்படின்னு Some people ask me, Pastor Suresh, are you not ashamed to sort of do certain things that you do when you preach? අපිනේ හලෝ ගායනා කරන්නේ ලැජ්ජාවන්නේ නේ කවදාවත් ලැජ්ජාවන්නේ නේ යාඥා කරන්නකො. நாங்க தானே பாடுறோம்ல, வெக்கப்பட்டு போவதில்லை வெக்கப்பட்டு போவதில்லை. வேணாம் முடியாது. I will not be ashamed. No, never. I will not be ashamed. Can you pray?
ලැජ්ජයි ඕයි ලැජ්ජ වෙන අය දිහා බලනකොට வெக்கமோய் வெக்கப்படுறவர்களை நோக்கி பார்க்கும்போது I am ashamed of people who feel ashamed. හරිනේ? விளங்குதா? ඉතින් මොනවද කරන්නේ? දැන් ඊළඟට දොස් කියනවා. அது அடுத்ததாக குற்றம் சாட்டுதல். දැන් අපි මොකක් හරි ජරා වැඩක් කරනවානේ. இப்ப நாங்க ஏதாவது ஒரு நோண்டி வேலையோட செய்ய மட்டும் வைங்கவன் කරලා මාට්ටු වුණාම செய்து மாட்டுப்பட்ட உடனே ඌ කරා. හැබැයි ඒකට හේතුව කියලා තව මොකෙක් හරි ඒකට කියනවා. ඔව්නේ. ஆனா அவன் செய்தான் ஆனா அவனுக்கு அதுக்கு காரணத்துக்கு இன்னொருத்தனை கொண்டு வருவான் அவன். You know, we get caught doing certain things and then we now we are caught. Can't escape. But then we blame somebody else for making me do what I did. මම කොහොමහරපයක් කිව්වා තමයි. ඒකට හේතුව අරයා වුණාට වැඩියම කතා කරා. ඒකට එයා තමයි හේතුව. அப்ப நான் தூசணம் பேசினேன் தான் ஆனா அதுக்கு காரணம் அவனை சும்மா மண்டை சூடாக்கி ஏத்தி விட்டுட்டான் என்ன. I spoke filth, but that was because he irritated me too much. You know, මං නමස්කාර කරන්න තමයි ආවේ. නමුත් ඒ ළමයා මාදි හාමුදුරුවෝ විදිහට බලපු නිසා තමයි මම නමස්කාර කරනකොට ආදි හාම බැලුවේ. நான் நமஸ்கரிக்க தான் வந்தேன் ஆனா அந்த புள்ளை என்ன அப்படி பார்க்கும்போது என்னால முடியல. You know, I came to worship God, but that girl looked at me with a funny look, and after that I could not resist. එනවාද? හරිද මං කියන එක? சரியா நான் சொல்றது? අනේ දෙයියනේ. ඕක පටන් ගත්තේ ආදම්ගේ. அப்பா இது ஆரம்பிச்சது ஆதாமில இருந்து. දෙවන් වහන්සේ ඇහුවේ උඹ කෑවනේ යකෝ. මියා ඔයානේ දුන්නේ මියානේ. ඒකට වට හොඳ නෑනේ මං කෑවේ නැත්තම් ඒ නිසා කෑවා. මගේ දෙයියනේ. அப்ப சாப்பிட்டியான்னு சொல்லும்போது நீங்க கொடுத்தீங்க தான் அவள் தான் கொடுத்தாள் இப்ப நான் சாப்பிடாட்டி சரியில்லை தான் அப்படி என்ன சொல்லி சொல்றா. ඒකකින් අහනකොට ඒක කියනවා සර්පයා තමයි කිව්වේ. அப்ப அவள்கிட்ட கேட்கும்போது அவ சொல்றா பாம்பு தான் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி. මේම කියලා කන්න කියනකොට කාටද හිතෙන්නේ නැත්තේ කන්න? இப்படி வந்து இப்படி இருந்து சின்னன்னு சொன்னா யாருக்கு தான் சோதனை வராது? You know, accusations began. දොස් කියන එක පටන් ගත්තා. குற்றம் சாட்டுமை ආරම්භமானது. අයියෝ දැන් ඉවර කරන්න ඕනේ මේ දැනේ මේ පැත්තට ආවේ මම. இப்பதான் இந்த பக்கத்துக்கு வந்திருக்கு பரவாயில்லை. දැන් අපි ඉන්නේ ගීතාවලිය 23 නේ. இப்ப நாங்க இருக்கிறது சங்கீதம் 23ஆம் அதிகாரத்துல தானே. Now we are in Psalm 23 verse 3 where it says he restoreth my soul. So today he restoreth my emotions. ඒ කියන්නේ මාගේ හැඟීම් ප්‍රාණවත් කරයි. அவர் என்னுடைய உணர்வை உயிர்ப்பிக்கிறார். එතකොට ආදම් සහ ඒවා පව් කරනකොට මොනවද උනේ? அப்ப ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்யும் போது என்ன நேர்ந்தது? දෙවියන් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ට දීලා තිබුණු හැඟීම් මැරුණා. ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்த உணர்வானது இறந்தது. මලානික හැඟීම් හටගන්න පටන් ගත්තා. மரித்த உணர்வு உருவாக ஆரம்பித்தது. Before Adam and Eve fell into sin, God had given them wonderful emotions. But when they fell into sin, those emotions died and dead emotions started to show up. Do you understand? So, a lot of our emotions today are dead emotions or dead and deadly emotions. අද අපිට තිබෙන බොහෝ හැඟීම් இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கிற அநேக உணர்வுகள் එකක් මලානික හැඟීම් ஒன்று செத்த உணர்வு අනිත් එක මරණයට පමුණුවන හැඟීම්. அடுத்தது மரணத்தை நோக்கி போகும் உணர்வு. ඉතින් මලා වූ ඒ හැඟීම් වල ගුණාංග මොනවද කියලා දෙන්නම්. செத்த உணர்வினுடைய குணாதிசயம் என்று சொல்லி தருகிறேன். அடையாளங்கள் என்று சொல்லி தருகிறேன். What are some expressions of the dead emotions? අපි කියමු හිතෝපදේශ 12:15. நாங்கள் வாசிப்போம் நீதிமொழிகள் 12ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். 12. Let's read Proverbs chapter 12 and verse 15. මෝඩයාගේ මාර්ගය තමාගේ ඇස්වලට නම් හරිව පෙනෙන්නේය. மதியனுடைய வழி அவன் பார்வைக்கு செம்மையாயிருக்கும். The way of a fool is right in his own eyes. ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍යයා පව් කරපුවාම මෝඩයා වුණා. மனிதன் பாவம் செய்தவுடன் மதியீனனானான். Man became a fool by falling into sin.
So whether you like it or not, people who don't have Jesus in their lives are fools. ඔබ මේක අහන්න කැමති වුණත් නැතත් මං කියනවා යේසුස් වහන්සේ නැති ජීවිත යේසුස් වහන්සේව පිළිගත් නැති මිනිස්සු මෝඩයෝ. நீங்கள் இதை கேட்க விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் நான் இதை சொல்லத்தான் வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்து இல்லாத மனிதன் முட்டாள்கள். දැන් යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්ත නැති එක්කෙනෙක් ගගනගාමියෙක් හැටියට නාසාවේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ උනාට යා මෝඩ ගගනගාමියෙක්. ஆண்டவர் இயேசு இல்லாத ஒருவன் விஞ்ஞானியாய் நாசாவிலே வேலை செய்யலாம். ஆனால் அவன் ஆண்டவர் இல்லாத முட்டாளான ஒரு விஞ்ஞானி. There can be an astronaut working in NASA who doesn't know Jesus. He is a foolish astronaut. You can be a scientist and a fool if you don't have Jesus. ඔබ විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් යේසුස් වහන්සේ නැත්තම් ඔබ මෝඩ විද්‍යාඥයෙක්. நீங்கள் ஒரு ஆராய்ச்சியாளராய் இருக்க முடியும். நீங்கள் இயேசு இல்லாத ஒருவராய் இருந்தால் நீங்கள் ஆண்டவர் இல்லாத ஒரு முட்டாளான ஆராய்ச்சியாளர். යේසුස් නැති නීතිඥයා මෝඩ නීතිඥයෙක්. இயேசு இல்லாத சட்டத்தரணி முட்டாள் சட்டத்தரணி. A lawyer without Jesus is a fool. A doctor without Jesus is a fool. යේසුස් වහන්සේ නැති දොස්තර මහත්තයෙක් මෝඩේ. இயேசு கிறிஸ்து இல்லாத டாக்டர் வைத்தியர்கள் முட்டாள்கள். බයිබලයට අනුව ගැලවීම ලැබපු නැතිවුන් හොඳ මිනිස්සු උනත් මෝඩ හොඳ මිනිස්සු. வேதத்தின் படி நல்ல மனிதர்கள் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் அவர்கள் ரட்சிக்கப்படாத முட்டாள்கள். So according to the Bible, if somebody is not saved, that person, even if that person is a good person, is a good fool. අපේ පවුල් වල ඉන්නවා මෝඩ ස්වාමි පුරුෂයන්, මෝඩ භාර්යාවන්, මෝඩ දෙමව්පියන්, මෝඩ මාමලා, මෝඩ නැන්දලා, මෝඩ හොඳ අය. எங்களுடைய குடும்பங்களில் இருக்கிறார்கள் முட்டாள் மனைவிமார், முட்டாள் கணவன்மார், முட்டாள் அப்பாமார், முட்டாள் அம்மாமார், முட்டாள் சொந்தக்காரர்கள், முட்டாள்கள் இருக்கிறார்கள். So we have foolish parents, foolish spouses, foolish children, foolish good people. Hey, foolish literates, foolish intellectuals, foolish philosophers. මෝඩ දර්ශනවාදීන් ඉන්නවා. முட்டாள் தரிசனவாதிகள் இருக்கிறார்கள். මෝඩ දේශපාලඥයන් ඉන්නවා. முட்டாள் அரசியல்வாதிகள் இருக்கிறார்கள். මට ඇහෙනවා කවුද කියනවා 225නේ. அப்ப யாரோ சொல்றது கேக்குது 225 தானே. We have foolish politicians all over the world. Okay. Thank. මෝඩයා මොනවද හිතන්නේලු? ஒரு முட்டாள் என்ன நினைப்பானாம்? මම හිතන එක හරි. நான் நினைப்பது சரி. මම කරන එක හරි. நான் செய்யறது சரி. බයිබල කියනවා දැන් කියුවා අපි. இப்ப நாங்க வாசிச்ச வேதத்துல இருக்குது. Just now we read. The fool says my ways are correct. සමහර අය ඔගොල්ලෝ කියලා දෙවියන් වහන්සේ ගැන කියන්න මාට හරි කියලා හිතන දේ මම කරනවා. சில பேர் போய் ஆண்டவர் பேரையும் சொல்லி பாருங்க, நான் எனக்கு சரி என்றதான் செய்வேன். ඔගොල්ලන් ගෙදරත් ඉන්නවද මේ වගේ මාමා කෙනෙක්? இப்படி மாமா மாதிரி இருக்காங்களா உங்க வீட்டுல? ඇන්ටි කෙනෙක් ඉන්නවද? ஆண்டி இருக்கிறாங்களா? මට හරි කියලා දැනෙන එක මම කරනවා. ඔගොල්ලෝ මට කියන්න ඕනේ නැහැ. මෝඩ හරකියෙක්. எனக்கு சரி என்று செய்யறது நான் செய்யறேன்னு நீ ஒன்றும் எனக்கு படிப்பிக்க வர வேணாம். முட்டாள் அண்டி. Have you got those people in your family? You know who'd say I know what to do. I do things that I see right. Yeah, you're a damn bloody fool. Do you understand? According to the Bible. මෝඩයා තමන්ගේ මාර්ගය හරි කියලා හිතනවා. முட்டாள் மதியீனன் தன் பாதை வழி சரி என்று நினைக்கிறானா. ඒ නිසා අපි ඉන්නේ උපයෝගික වාදයෙන් පිරිච්ච ලෝකයක්. நாம் வாழுவது பயன்மிக்க வாதம் நிறைந்த உலகத்திலே. And therefore we are now living in a utilitarian world. What is utilitarianism? The greater good for a greater number of people on the long run. Now that's the stupid ideology of today's world. ඒ කියන්නේ බොහෝ අයට අනේකருக்கு බොහෝ විටක අනේක තඩවයාක බොහෝ යහපතක් සිදු වෙනවා නම් අම්මෝ ඒක නම් නියමයි. අනේක நன்மை நடக்கிறது அப்படி என்றா ஓகே. එහෙම සමාජයක අපි ජීවත් වෙනවා. அப்படிப்பட்ட சமூகத்திலே தான் நாம் வசிக்கிறோம். ඒ වගේම අපි ප්‍රායෝගික වාදයෙන් පිරිච්ච ලෝකයක ජීවත් වෙනවා. அதே போல நடைமுறை வாதம் நிறைந்த உலகத்திலே வாழுகிறோம். Which has led to a pragmatic society. What is pragmatism?
Pragmatism says, okay, if you do things, look at the result. If your result is good, what you do is wonderful. நடைமுறைவாதம் என்ன சொல்லுகிறது? நீ ஒன்றை செய்யும் போது அதனுடைய பயன் பெறுகிறாய் என்றால் அது நல்லது என்று சொல்லுகிறது. මරු උදාහරණයක් දෙන්නද? ஒரு அருமையான உதாரணத்தை கொடுக்கிறேன். ප්‍රායෝගික වාදයට උදාහරණයක් දෙන්නද? நடைமுறை செயல்முறை வாதத்துக்கு ஒன்றை சொல்லுகிறேன். Shall I give you a wonderful example for pragmatism? ඔන්න අමු අඹ ගෙඩි ගන්නවා. இப்ப பச்சை மாம்பழம் ஒன்று எடுங்க. You take raw mangoes and you apply certain chemicals to make them ripe. ඒවට අපි සමහර ජල් ප්‍රීස් දානවා. මොකද ඒවට කියන්නේ? what are chemicals in සිංහල? සමහර රසායනික ද්‍රව්‍ය දාලා ඉදවනවා. අකලට ඉදවනවා. அப்ப சில ரசாயன பொருட்களை அதற்கு போட்டு பழுக்காத மாம்பழத்தை பழுக்க பண்ணுகிறோம். ඉතින් ප්‍රායෝගිකව අමු ගෙඩිය ඉදුණා. செயல்முறை ரீதியாக பழுக்காத மாம்பழம் பழுத்தது. So it is a practical success because that which is raw is now ripe. So you sell, you earn, the result is good. ඒක වික්කා හම්බ කරා මරු. அதை வித்தோம் சம்பாதித்தோம் அருமை. හැබැයි මොනවද උනේ? ஆனால் என்ன நடந்தது? ලකාලා ලෙඩ වෙලා ඉන්නවා මිනිස්සු. அதை திண்டி நோயாளியாய் மாறி இருக்கிறார்கள் மனிதர்கள். ලැජ්ජයි අද අවංක ඇපල් ගෙඩියක් කන්න විදියක් නැහැ. අවංක ඔරේන්ජ් එකක් කන්න විදියක් නැහැ. අවංක අඹ ගෙඩියක් කන්න නැහැ. வெட்கமான காரியம், ஒரு நல்ல பழுத்த உண்மையான மாம்பழமோ பிலாப்பழமோ எந்த ஒரு பழத்தையும் சாப்பிட முடியவில்லை. සල්ලි දීලා අරන් කන්නේ තනිකර වහ. காசை கொடுத்து வாங்கி தின்னுகிறோம் தனி விஷத்தை. Pragmatism within commerce has grown so much that we pay money and we eat poison. Now that's pragmatism. ඒ නිසා ආත්මාර්ථකාමී මිනිස්සු බවට අපි පත් වෙලා ඉන්නවා. எனவே நாம் சுயநலம் மிக்கவர்களாய் மாறி இருக்கிறோம். So people have become so self-centered. මට ඕනේ මට මම මට මම. எனக்கு வேணும் நான் எனக்கு நான் என்கிறதாக மாறி இருக்கிறோம். People have become so self-centered that they are so egocentric. Even within Christendom, even within the service of God, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුල, දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය තුල මමත්වය දැන් ප්‍රමුඛත්වය අරගෙන තිබෙනවා. ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே, ஆண்டவருடைய ஊழியங்களுக்குள்ளே இப்படிப்பட்ட வாதங்கள் இன்றைக்கு வந்திருக்கின்றது. දෙවියන් වහන්සේ මාව පාවිච්චි කරනවා. ஆண்டவர் என்னை பயன்படுத்துகிறாரா? මම යාඥා කරලා සුව වෙනවා. நான் ஜெபிச்சு சுகம் கிடைக்குது. මං ළඟට ආවොත් මම ඔයගොල්ලන්ව මඟ පෙන්වනවා. என்னிடத்துல வாங்க, நான் உங்களை வழி நடத்துறேன். මමත්වෙන් පිරිච්ච ක්‍රිස්තියානියක් දැන් අපිට පේනව නැද්ද? பெருமிதத்திலே மிதக்கும் கிறிஸ்தவத்திலே தான் வாழுகிறோம். I am a prophet. I am a healer. When I pray, things happen. I am special today. A guy preached. Hubert Angel said the other day, if anybody is special today, it's me, the stupid Hubert Angel, the self-centered heretic. Hubert Angel කියනවා මෙතන කවුරු හරි වැදගත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ මම තමයි කියලා ආත්මාර්ථකාමී සුනකයා. இந்த ஊபட் ஏஞ்சல் என்கிறவன் சொல்லுகிறான், இந்த இடத்துல யாராவது விசேஷமான ஒரு ஆள் இருக்குன்னு சொன்னா அது நான் தான் சொல்லி அவன் சுயநல நாய். ඕකට කවුරු හරි අප්සෙට් වුණා නම් ගෙනෙන් ඌබට් ඒන්ජල් මං ගාවට මං ඔකට මූණට කියන්නම් උඹ වගේ සුනකෙක් ඕන්නේ නැහැ ওই දේව රාජ්‍යෙට කියලා. இதுக்கு யாராவது அப்செட் ஆயினீங்க சொன்னா அந்த ஊபட் ஏஞ்சல்ன்றவன் என்னட்ட கொண்டு வாங்க, உன்ன மாதிரி சுயநல நாய் இல்லைன்னு அவனுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். The pragmatic, the utilitarian, the self-centered, egocentric people are now in Christianity glorifying themselves than God. තමන්ව මහිමයට පත් කර ගන්නවා. දෙවියන් වහන්සේව මහිමයට පත් කර ගන්න නැතුව. தன்னை மகிமைப்படுத்தாமல் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தவனும் தன்னையே மகிமைப்படுத்துகிறார்கள். හරි දැන් ඉතින් අර අපි වගේ කියන්නේ අර ෂේප් එකේ ඉන්න හදන අපිට තියෙන හැඟීම මොකද්ද දැන්? அப்ப எங்கள மாதிரி சும்மா சமாளிச்சு சேப்பா வாழக்கூடியவங்களுக்கு இருக்கிற உணர்வு என்ன? What is another feeling that we who want to be okay with God, we also have encountered a funny feeling that is killing us. අපිවත් මරන්න ජරා හැඟීමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. எங்களையும் கொலை செய்வதற்கு கேவலமான சில உணர்வுகள் உள்ளது. ඒක තියෙන්නේ 1 යොහන් 3:20.
அது இருப்பது 1 யோவான் 3:20. It's there in 1 John chapter 3 and verse 20. මහිතන්නේ සිංහලෙන් එක සිංහලෙන් 21. In English it's verse 20. தமிழ்ல பாருங்க குற்ற உணர்வுன்னு இருக்கான்ட்டு. 3. You read in English while we hunt for them. Right. For if our heart condemn us, God is greater than our heart and knoweth all things. 3:20. தமிழ்லையும் 20 வாசிங்க. 3:20 1 யோவான். நம்முடைய இருதயமே நம்மை குற்றவாளியாக தீர்க்குமானால் தேவன் நம்முடைய இருதயத்திலும் பெரியவராயிருந்து சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறார். සිංහලෙන් 21 වෙනි පදය. හොඳේ. ඒකේ තියෙනවා ප්‍රේමවන්තයනි අපේ සිත අපට දෝෂාරෝපණය නොකරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේහි නිර්භීතකම අපට ඇත්තේය. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොනවද දන්නවද? හැම වෙලේම අපේ හිත අපිට දොස් කියනවා. எங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? எப்பொழுதும் எங்களுடைய உள்ளமங்களை குற்றப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. The problem with innocent Christians is a heart that condemns us all the time. හැම වෙලේම දොස් කියනවා. මම හරියට ආඥා කරේ නැහැ. හරියට බයිබල් කියුවේ නැහැ. අද සභාවේ ඉන්නකොට මම හරියට දේශනාව ඇහුවේ නැහැ. எப்பவுமே மனம் சொல்லுது, நீ சரியா பிரசங்கிக்கல, நீ சரியா பிரசங்கம் கேட்கல, நீ சரியா ஜெபிக்கல, நீ சரியா அதை செய்யலன்னு குற்றப்படுத்தி கொண்டே இருக்கின்றது. I haven't prayed properly. I haven't read the Bible properly. I haven't been fully awake in the church properly. මට කියන්න කී දෙනෙකුට ওই වගේ හිත දොස් කියන හැඟීම් තියනවාද? எனக்கு உண்மையா சொல்லுங்க, எத்தனை பேருக்கு இப்படி மனசாட்சி உங்களை குற்றப்படுத்துகிற உணர்வு இருக்குது? How many of us are encountering this condition where our heart is accusing us? Now let's get rid of it because God knows that we are striving. Bible කියනවා දෙවියන් වහන්සේට දන්නවා අපි උත්සාහ කරනවා. வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவருக்கு தெரியும் நாம் முயற்சிக்கிறோமாம். අපේ යාඥාවන්ට දෙවියන් වහන්සේ අහුම්කම් දෙන්නේ අපි ලස්සනට යාඥා කරන නිසා නෙවෙයි. උන්වහන්සේ ලස්සනට අහන නිසා. எங்களுடைய ஜெபத்துக்கு ஆண்டவர் செவி மடுப்பது நாம் அழகாக ஜெபிப்பதினாலே அல்ல, ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்பதினால். The reason why God listens to our prayers is not because we pray beautifully, but he listens beautifully. අපි දෙවියන් වහන්සේට සමහර අය ආඥා කරනකොට මෙහෙම ආඥා කරනවා. நாங்க சில பேர் ஜெபிக்கும் போது நாங்க இப்படி ஜெபிக்கின்றோம். ආදරවත් ස්වාමිනේ அன்பான பிதாவே நான் உங்களை இப்படி ஜெபிக்கிறோம். Some people pray, oh Father God, Father God now, Father God Father God now, Father God. අහගෙන ඉන්න අපිට එපා වෙනවා. මං සමහරලාට ගණන් කරනවා කී සැරයක් ස්වාමිනේ කියනවද කියලා. අපේ ජරාකම. அப்ப கேட்டுக்கொண்டு நமக்கே சும்மா கடுப்பாக நாங்க செஞ்சது இன்னும் எத்தனை பிதாவை சொல்றான் இந்த பாவி அப்படின்னு சொல்லி என்ன எங்களுடைய கேவல நிலைமை. I have a very 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 evil habit of counting the number of times the person says Lord, Master and everything. And I am so bad. People are bad. But you know how good God is? දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර හොඳද කියනවා. උන්වහන්සේ ඒ ඔක්කොම එඩිට් කරලා ලස්සනට අහනවා. ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லவர் என்று சொன்னா அவ்வளவுத்தையும் அழகாக எடிட் பண்ணி அழகாக கேட்கிறார். සංස්කරණය කරමින් අසන දෙවියන් වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ. ஒருங்கிணைத்து கேட்கும் நம் ஆண்டவர் தான் நம் ஆண்டவர். Our God is the greatest editor. And he listens to our prayers not because our words are wonderful, but he is wonderful. අර්ථ මං කියන එක ඒ නිසා එහෙම ආඥා කරන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අවුලක් නැහැ. அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் நமக்கு இருக்கிறபடினாலே அப்படி ஜெபிக்கிற யாரோ இருப்பீங்கன்னு சொன்னா பரவாயில்ல. ඒ වුණාට පාස්ටර් අනිත් මිනිස්සුන්ට ඒක කරදරයක් නේ. அப்படி இருந்தாலும் மற்றவங்களுக்கு கடுப்பாகுதே, அது பிரச்சனை தானே. But pastor, isn't that a problem to others? Yeah, but you are not talking to them, you are talking to God. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට නෙවෙයි කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේට. ඌට අවුල් නම් ඌට යන්න කියන්නේ. உண்மைதான். ஆனா அவனுக்கு கடுப்பா இருந்தா அவனோட இல்ல தான் நீங்க பேசுறது, ஆண்டவரோட பேசுறீங்க. அவனுக்கு கடுப்பானா அவனை போக சொல்லுங்க. දැන් ඔයගොල්ලෝ තව කෙනෙක් ගානක දැන් එසේකෙල් ගාන දැන් එසේකෙල් මෙහෙමනේ එසේකෙල් මම එසේකෙල් ඔයාට එසේකෙල් අරක එසේකෙල් දැන් මම එතකොට මෙයා කියන්න පුළුවන් නවත්තපන් උයි. அப்ப நான் பாஸ்டருக்கு போய் மொனோபொலியில இப்படி எல்லாம் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது நிப்பாட்றா அப்படின்னு சொல்லலாம் பாஸ்டருக்கு. நீ கெப்புல கேடா விட்டுற என்னடா.
You know, when you talk to somebody, and if you're talking to that person, for example, if I talk to him saying, Ezekiel, you know, Ezekiel, you say, Ezekiel, then Ezekiel has the right to say, stop that nonsense. You're irritating me. But he has no right to be irritated when I'm talking to God the way I can. එයාත් එක්ක මං කතා කරනකොට එයාට ඒ විදියට මං අවුල් විදියට කතා කරොත් එයාට අයිතිය තියනවා කියන්න මාව අවුල් කරන්න එපා කියලා. நான் இவரோட பேசும்போது இவரை குழப்பினா அவருக்கு சொல்ற உரிமை இருக்கு, நிப்பாட்டுமா என்ன சூடாக்காத அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. නමුත් එක්කෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක කතා කරනකොට ஆனால் ஒருவர் ஆண்டவரோடு பேசும்போது එයාට පුළුවන් විදියට, அவருக்கு முடியுமான ரீதியில, එයාට දන්න විදියට, அவர் அறிந்த ரீதியில එයා කතා කරන එක අපි අවුල් කරගන්න අපිට තියෙන අයිතිය මොනවද? அப்ப நாங்க அதை குழப்பிக் கொள்றதுக்கு எங்களுக்கு இருக்கிற உரிமை என்ன? දැන් අපේ ප්‍රදීපා ඉන්නවනේ. இப்ப எங்களுடைய சிஸ்டர் பிரதீபா இருக்கிறா தானே? එයා දෙවියන් වහන්සේ ළඟට ගිහලා යාඥා කරන එක බලනකොට මට අවුල්. சிஸ்டர் பிரதீபா போய் ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிக்கிறத பார்த்தா எனக்கு சும்மா அண்டகண்டமெல்லாம் பத்தி எரியும். ප්‍රදී අපේ ප්‍රශ්නයක් මේ. දැන් ප්‍රදීපා දෙවියන් වහන්සේට ස්වාමීනි ආදරමන්ත මට අවුල්. இப்ப சிஸ்டர் பிரதீபா வந்து அன்பான பிதாவே அப்படின்னு சொல்லி அழ ஆரம்பிச்சிடுவா. When Sister Pradeepa starts to pray, she will say, our most gracious loving Father. I am upset. The problem is, who am I to get upset if God is not upset? The mama කොහොමද අවුල් වෙන්නේ? මට තියෙන අයිතිය මොනවද? இப்ப நான் எப்படி அப்செட் ஆக முடியும்? எனக்கு இருக்கிற உரிமை என்ன? එයා දෙවියන් වහන්සේත් එක්කනේ කතා කරන්නේ. அப்ப அவ ஆண்டவோட தானே பேசுறா. සමහර සභාවල ලේඩීස් මීටින් වල සමහර ලේඩීස් ලා කියනවා අර අරයා යාඥා කරනකොට මට එපා වෙනවා පාස්ටර්. උඹ හැදියා. சில லேடிஸ் மீட்டிங்ல வந்து சில பெண்கள் சொல்லுவாங்க, அவங்க ஜெபிக்கிறது வந்து இப்படி புட்டிக்குதா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீ செத்து போ. செத்து போன்னு நான் சொல்லலப்பா. You know, in some churches, some ladies are very upset about the way the other ladies are praying. සමහර කියනවා அதிகட்ட යාඥා කරනවා. සිලදාගෙන නැගිටින්න වැඩි ඉවරයිනේ. சில பேர் சொல்றாங்க அவங்க நீளமா ஜெபிக்கிறாங்க. அப்ப நீ தூங்கிட்டு எழும்பு. No. If you feel somebody is praying long, thank God when they start you sleep. Wake up. Why? Because God knows to edit and listen. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් සංස්කරණය කරලා fast forward කරලා අරයා යාඥා කරන්නත් ඉස්සෙල්ලා fast forward කරලා අහලා ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ චූන් එකේ ඉන්නවා. ஆண்டவருக்கு முழு முடியும் அழகாக எடிட் பண்ணி வேகமா போட்டு அவங்க சொல்லக்கு முன்னமே மலாசண்டையில் சொன்ன பிறகு வேகமா கேட்கறதுக்கு ஆண்டவருக்கு முடியும். දැන් ඉස්සෙල්ලා සමහර කොහොමද ගායනා කරේ? சில பேர் முன்பு எப்படி பாடினார்கள்? සියලු දේ සපයන සියලු දේ මන්ට දෙවියන් වහන්සේට ඇහෙන්නේ කොහොමද? සියලු දේ සපයන. එයාට උන්වහන්සේට එහෙම තමයි ඇහෙන්නේ. අපිට තමයි අර විදියට ඇහෙන්නේ. நீ அப்படி தானே? நீ பாஸ்டர் டேனியும் பிரச்சனை தானே? நீ பாடினா பாஸ்டர் டேனிக்கு அவர் தற்கொலை பண்றதா இல்ல ஒன்னே கொள்றதா மாதிரி இருக்கு. மியூசிக் வாசிக்க தெரியும். அவருக்கு தெரியாது இல்ல? ஆமா தானே அது. நாம் பாடும் போது எல்லாமே தருவே என்னை பாடு ஆம்பவ ஏகவா ஈரே பிரச்சனை இல்ல, நமக்கு தான் பிரச்சனை. ஆண்டவர் அதை இனிமையாய் கேட்கிறார். You know, it doesn't matter the way we sing. We can sing Q sharp minor X7, but God listens in a very beautifully orchestrated manner. ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවද මම කියන එක? விளங்குதா உங்களுக்கு நான் சொல்றது? ඒක ඔයගොල්ලන්ට හරියට යාඥා කරන්න බෑ. உங்களுக்கு சரியாக ஜெபம் பண்ண முடியவில்லை, හරියට ප්‍රශංසා කරන්න බෑ, சரியா துதிக்க முடியவில்லை, හරියට ගායනා කරන්න බෑ, சரியா பாட முடியவில்லை, හරියට බයිබලය කියවන්න බෑ, சரியா வேதம் வாசிக்க முடியவில்லை. අවුලක් නෑ. මොකද දෙවියන් වහන්සේ අහන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ හැකියාව නිසා නෙවෙයි, උන්වහන්සේගේ හැකියාව නිසා. ஆண்டவர் பரவாயில்லை. ஆண்டவர் அந்த ஜெபத்தை கேட்பது நம் திறமையினால் அல்ல, ஆண்டவருடைய திறமையினாலே. It doesn't matter if you don't know to pray beautifully, read the word properly, praise beautifully, sing properly, no problem, because God doesn't listen as per your ability. He listens as per his omnipotence. තේනවා මං කියන එක? புரிகிறதா? ඉතින් අපිට අපේ හිත දොස් කියනවා. அப்ப எங்களுடைய மனசாட்சி எங்களை குற்றப்படுத்துகிறது. Our hearts condemn us. ඒ නිසා ආගම් මවාගත්ත මිනිස්සු. அப்ப என்ன நடந்தது? மதங்கள் உருவாக்கி கொண்டார்கள் மனிதர்கள். Because of this self condemnation, people created religions, people created philosophies. මේ දර්ශනවාද
ඇති කරා මනුෂ්‍යයා. மக்கள் தத்துவங்களை உண்டு பண்ணி கொண்டார்கள். ඒ වගේම මිනිස්සු ක්‍රියාවෙන් ඒගොල්ලන්ව තෘප්තියට පත් කරන්න පටන් ගත්තා. அதே போல மக்கள் கிரியையினால் தங்களை திருப்திப்படுத்த ஆரம்பித்தார்கள். People became deontologists where they work to satisfy themselves. Religions, philosophies and works. ආගම්, දර්ශනවාදයන්, ක්‍රියා ඕවයින් තෘප්තියට පමුණන්න පටන් ගත්තා. மதங்கள், தத்துவ ஞானங்கள், கிரியைகளினூடாக மக்கள் திருப்திப்பட ஆரம்பித்தார்கள். හොඳයි මේ දිග දේශනාව දැන් ඉවර කරන්න යනවා මම. இந்த நீள பிரசங்கத்தை இப்பொழுது நிறைவு அடைய செய்ய I'm going போகிறேன். to conclude this long sermon. ගීතාවලිය 23 කියන්නේ උන්වහන්සේ මාගේ හැඟීම් ප්‍රාණවත් කරන සේක කියලානේ. இந்த சங்கீதம் 23 ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவரின் ஆத்துமாவை உயிர்ப்பித்து என்றுதானே. We are now meditating upon that expression where it says, He restoreth my emotions. He restoreth my soul. How or what happens when God restores our soul? දෙවියන් වහන්සේ ඒ කියන්නේ අපේ හැඟීම් ප්‍රාණවත් කරොත් මොනවද වෙන්නේ? ஆண்டவர் நம் உணர்ச்சியை உயிரடைய செய்தால் என்ன நடக்கும்? ආදම් ඒවා තුල තිබුණු දෙවියන් වහන්සේ මවපු ඒ හැඟීම් තුන නැවත උන්වහන්සේ අපිට ලබා දෙනවා. ஆதாம் ஏவாளை படைக்கும் போது அவர்களுக்குள்ளே இருந்த அந்த மூன்று உணர்வும் நமக்குள்ளே இருக்கும். When God resuscitates our emotions, we will receive those three emotions that God had given unto Adam and Eve. පළවෙනි එක முதலாவது ප්‍රීතිය. சந்தோஷம். Number one, the restored emotions will become happy. පිලිප්පි 4:4 මොනවද කියන්නේ? பிலிப்பியர் 4:4 என்ன சொல்லுகிறது? අපිට ප්‍රීතිය ලැබෙනවා. எங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கிறது. කොහෙන්ද? எங்கே இருந்து? ස්වාමීන් වහන්සේ තුල. ஆண்டவருக்குள்ளே. We will receive joy. How? Through the Lord. Rejoice in the Lord always. ස්වාමීන් වහන්සේ තුල නිතර ප්‍රීති වෙන්න. கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷமாயிருங்கள், மறுபடியும் சந்தோஷமாயிருங்கள். ප්‍රාණවත් උණු හැඟීම உயிர் அடைந்த உணர்ச்சி හැම වෙලේම ඉන්නේ ප්‍රීතියෙන්. எப்பொழுதும் இருப்பது சந்தோஷமாக. Oh, the resuscitated, the resurrected emotions would be happy all the time. Petrol පොලේ ඉන්නකොටත් happy එකේ ඉන්නේ. பெட்ரோல் போலில் இருக்கும் போதும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அது. හෙට විභාගේ අද පාඩම් කරනකොටත් happy එකේ පාඩම්. நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கும் இன்றைக்கு படிக்கும் போது அதிலேயும் ஹாப்பியா இருப்பாங்க. If we are in a queue to obtain fuel, still we are happy. If we are studying for the most difficult exam tomorrow, still we are happy. And we are happy all the time. හැම වෙලේම ප්‍රීතියෙන් ඉන්නේ. ප්‍රාණවත් උනා වූ හැඟීම. எப்பொழுதும் சந்தோஷமாய்த்தான் இருக்கும் உயிரடைந்த உணர்ச்சி. දුක කියන දෙයක් එතකොට අපිට නැහැ. கவலை என்பது அப்பொழுது நமக்கு இருக்காது. hey, ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ප්‍රීතිය. ஏனென்று சொன்னா கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷம். කඩේට ගියා නම් දුක. கடைக்கு போனால் கவலை. ගෑණිගේ මූණ බලනකොට දුක. பொஞ்சாதின முகத்தை பார்த்தா கவலை. මිනිහගේ කෝල් එක ආව නම් දුක. மனுஷனிட கால் வந்தா கவலை. හැමතැනම දුක. இப்ப எல்லா பக்கத்துலயும் கவலைதான். සංසාරයේ භවයේ දුක. නමුත් මම දුකෙන් නෙවෙයි ඉන්නේ මොකද මම ස්වාමීන් වහන්සේ තුල. வாழ்க்கையே துக்க சக்கரம் தான், ஆனால் நான் இருப்பது மகிழ்ச்சியாகத்தான். The world is full of grief and sorrow, but I am happy. Why? Because of the Lord. ஆமென். තව පදයක් කියවමු ඊළඟ දෙවෙනි එක. இரண்டாவதா இன்னொரு வசனத்தை வாசிப்போம். දෙවියන් වහන්සේ නැවත අපිට නිදහස ලබා දෙනවා. ஆண்டவர் மறுபடியும் நமக்கு சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுக்கிறார். From being dependent, we become free again. Turn with me to John chapter 8. Let's read two verses. யோவான் 8 පද දෙකක් අපි කියවමු 32 සහ 36. யோவான் 8ஆம் அதிகாரத்திலே இரண்டு வசனங்களை வாசிப்போம். 32ஆம் வசனமும் 36ஆம் வசனமும். 32 and 36. 32 සහ 34. නුඹලා සැබෑව දැනගන්නවා ඇත. සැබෑවද නුඹලා නිදහස් කරන්නේ යයි කියේ. சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்றார். And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Let me see if you know what the truth is.
Show me. සැබෑම කියන්නේ මොකද්ද? පෙන්වන්න මට. உண்மை என்றால் என்ன காட்டுங்க பாப்போம். என்ன? වචනය. இந்த வேதம் අපව නිදහස් කරන්නේ මොකද්ද? எங்களை விடுதலையாக்குவது என்ன? ප්‍රවෘත්තිය නෙවෙයි. செய்திகள் அல்ல, සුබ පණිවුඩය නෙවෙයි. நற்செய்திகள் அல்ல, පැට්‍රල් නැවක් ආවා කියන එක නෙවෙයි. பெட்ரோல் கப்பல் ஒன்று வந்திருக்கு என்பதல்ல, නැවත රත්ති ආවා 300ට කියන එක නෙවෙයි. மறுபடியும் ரத்தி வந்தது 300 ரூபாய்க்கு என்பதல்ல, ගෝඨාභය went home කියන එක නෙවෙයි. கோட்டாபய வெண்ட் கோ ஹோம் என்றது அல்ல. තේරෙනවද? விளங்குதா? නෑ. ඒවයින් අපිට නිදහස ලැබෙන්නේ නෑ. அதன் ஊடாக நமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்காது. We will never receive freedom through news. Even good news that the fuel ship has arrived, that the milk packets are available in the market. The mother-in-law died. I mean, you know. No. The word is the truth. More of the word of God in your life. More freedom. මේ වචනය වැඩිපුර අපේ ජීවිතේ තිබ්බනම් වැඩිපුර නිදහස. இந்த வார்த்தை அதிகமா எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தால் அதிகமான சுதந்திரம் கிடைக்கும். ඔයගොල්ලෝ ගැලවීම ලබලා දින්නේ. நீங்க ரட்சிக்கப்பட இருக்கிறீங்க. Are you saved? Who saved you? කවුද ඔබව ගැලවුවේ? யார் உங்களை ரட்சித்தது? යේසුස් වහන්සේ. இயேசு கிறிஸ்து. Jesus Christ. Look at verse 36. 36 බලන්න. 36 பார்ப்போம். එහෙන් පුත්‍රයා නුඹලව නිදහස් කරන්නේ නම් සැබවින් නුඹලා නිදහස් වන්න හුයුව. ஆகையால் குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள். If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. The Son of God, the Lord Jesus Christ, has saved us, and therefore we are truly free. පුත්‍රයාණන් වහන්සේ වන යේසුස් වහන්සේ අපව නිදහස් කරලා තියෙන නිසා අපි සැබවින්ම නිදහස්. குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை விடுதலையாக்கி இருக்கிறபடினாலே மெய்யாகவே விடுதலையாக இருக்கிறோம். ඒ නිසා අපිට නැති වුණු ප්‍රීතිය දැන් තියෙනවා. ஆகவே நமக்கு இல்லாமல் போன சந்தோஷம் இப்பொழுது இருக்கிறது. Now we have the joy that which was once lost, and now we have the freedom that which was once lost. ඉස්සර අහිමි වුණු නිදහස දැන් අපිට තියෙනවා. முன்பு எங்களை விட்டு விலகி போன அந்த சுதந்திரம் மறுபடியும் இருக்கிறது. ඒ නිසා කිරිකොකා මං රස්සාවට යනවා. හැබැයි රස්සාව ගැන ඒ රස්සාව මත නෙවෙයි මම රැඳෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ஆனாலும் நான் தொழிலுக்கு போவேன், ஆனால் தொழிலை அல்ல சார்ந்து வாழ்வது ஆண்டவரை. I will go for work. I will continue my business. I will pursue my career, but I am not dependent on those things because my provider is not my job, not my business. My provider is Yahweh. Amen. මං රස්සාවට යනවා. நான் தொழிலுக்கு போவேன், මගේ ව්‍යාපාරයේ යෙදෙනවා. என்னுடைய வியாபாரத்திலே நான் முற்படுவேன். ඒ වුණාට ඒවා නෙවෙයි මට සපයන්නේ යකෝවා යයිරේ. ஆனால் அவைகள் அல்ல எனக்கு சந்திப்பது தேவைகளை யெகோவா ஈரே தான் எனக்கு சந்திக்கிறார். තේරෙනවද? මම නිදහස්. விளங்குதா உங்களுக்கு? இதுதான் சுதந்திரம். I am free. ඊළඟට அடுத்ததாக 1 තිමෝති 6:6 තුන්වෙනි එක. 1 தீமோத்தேயு 6:6. ඒක හැමෝම දන්න පදයක්. නමුත් ඒක එක දෙයක් මම පෙන්වන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. அது எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு வசனமா இருந்தாலும் நான் அதில் ஒரு விடயத்தை உங்களுக்கு காட்ட வேண்டும். 1 Timothy chapter 6 and verse 6, it's a well known verse, but I want to show you something. ලත් පමණින් සතුටු වීම සමග භක්තිවන්තකම මහත් ලාභයක් කිය. போதும் என்ற மனதுடைய கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம். But godliness with contentment is great gain. Listen, contentment is not a blessing. තෘප්තිය ලත් පමණින් සතුටු වීම මදි. போதும் என்ற மனதோட கூடிய சந்தோஷம் அது போதாது. දේව භක්තිය තියෙන්න ඕනේ. தேவ பக்தி இருக்க வேண்டும். Godliness with contentment is what we need. Godliness without contentment is useless. ඒ කියන්නේ දේව භක්තිය තියෙනවා. தேவ பக்தி இருக்கின்றது. හැබැයි මට දේවල් ඇති කියන හැඟීම නැත්තම් වැඩක් නැහැ. ஆனால் எனக்கு போதும் என்ற மனதுடனே கூடிய திருப்தி இல்லை, ஆனால் அது போதாது. තේරෙනවද මං කියන එක? விளங்குதானே உங்களுக்கு අපි சொல்றது? හිතමු මම දේව භක්තියෙන් පිරිච්ච කෙනෙක්. இப்ப சொல்லுவோமே நான் தேவ பக்தினாலே நிறையப்பட்ட ஒரு மனிதன் என்று சொல்லி. Let's imagine I am a very godly person.
එනිසා මම පැය 3-4ක් එක දිගට යාඥා කරනවා හැමදාම. அப்ப 3-4 மணத்தியாலும் அப்படியே தொடரா ஜெபிச்சு கொண்டிருக்கிறபடியே. Now let's imagine I'm so godly that I pray for 3-4 hours at a stretch every day. මොනවද යාඥා කරන්නේ පැය 3ම? என்ன 3 மணத்தியாலும் ஜெபிக்கிறேன்? අරක මදි මේක මදි අරක දෙන්න මේක දෙන්න. දැන් මම පාස්ටර් කෙනෙක්නේ. සභාවට තම මිනිස්සු දෙන්න, තව ආත්ම දෙන්න, තව පාස්ටර්ස්ලා දෙන්න, තව ගිටාර් දෙන්න, තව ඕගන් දෙන්න, තව සම්මාදන් දෙන්න. මගේ භක්තිය. 3 மணத்தியாலும் என்ன ஜெபிக்கிறேன்? எனக்கு அது போதாது, இது போதாது, அதை தாரும், இதை தாரும். இப்ப பாஸ்டர் தான ஊழியம் விசுவாசி போதாது, அந்த கிட்டார்களை கூட தாரும், அதை தாரும், இதை தாரும். இப்படியே ஜெபிச்சு கொண்டிருக்கிறேன் தாரும் தாரும் என்று. මගේ භක්තිය කොච්චරද කියනවා? දින 40ක් නිරාහාර විඳගෙන ඉල්ලනවා ওই ටික. இப்போ என்னுடைய பக்தி எவ்வளவு கொடூரமா இருக்குன்னு சொன்னா 40 நாளும் உபவாசமா இருந்து இதை கேட்டு கொண்டிருக்கிறேன். I am so godly that I pray asking God for that, this and the other, and I even fast for 40 days. I am so godly I can fast, but I have no satisfaction in my life. මගේ ජීවිතේ තෘප්තිය නැහැ. ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு திருப்தி இல்லை. අඩි 4ක් උඩින් ව්‍යාසර කරන්න එච්චර ආත්මිකයි. 3 அடிக்கு மேல தான் சும்மா பறக்கிறேன். හැබැයි තෘප්තිය නැහැ. ஆனா அதிருப்தியா இருக்கிறேன். I levitate 4 feet above the ground, so spiritual, but I am not satisfied. Then තව කට්ටියක් ඉන්නවා එළියේ. இப்ப இன்னும் ஒரு குழு இருக்கிறது வெளியிலே. ඒගොල්ලෝ තපස් රකිනවා මුනිවරයන්. அப்ப அவர்களும் முனிவத்துவத்தை காக்கிறார்கள். People can become ascetics. They can go to the forest, sit under a tree, and they are so satisfied with the air that they breathe, with the little something that they eat. Ooh, I am so satisfied. But then they don't have godliness. That is stupidity too. The මේගොල්ලෝ තපස් රකිනවා. මේගොල්ලෝ කියනවා මට කණ්ඩ ඕනේ නැහැ, බොණ්ඩ ඕනේ නැහැ, අඳින්න ඕනේ නැහැ, මට මොනවත් ඕනේ නැහැ. මම ගහක් යට කැලේ ඉඳගෙන මම නිකන්ට සන්‍යාසයේ දෙනවා. මට තියෙන දේ ඇති. இப்ப இந்த தவம் இருக்கிறவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? நான் அப்படியே மரத்துக்குள்ள போயிருந்தா அப்படியே ஒன்றுமே எனக்கு வேணும், அது வேணும், இது வேணும், அப்படியே இருந்தா அப்படியே எனக்கு அது போதும் அப்படின்னு சொல்லி நான் முனிவரா இருந்தா போதும் என்கிறார்கள் அவர்கள். ඒකත් වැඩක් නැහැ, දේව භක්තිය නැහැ. அதுவும் பயன் இல்ல, ஒரு பக்தி இல்லாவிட்டால். ඒ දෙකම තනි තනියෙන් වැඩක් නැහැ. அந்த ரெண்டுமே தனித்தனியாய் பயனற்றது. ඒ නිසා අපි තෘප්තිය සමග දේව භක්තිය ඇති කරගන්න දෙවියන් වහන්සේ අපිට උදව් කරලා තියෙනවා. அப்ப நாம் திருப்தியோடு தேவ பக்தியை சேர்த்துக் கொள்வதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். So these two feelings without each other are incomplete. So we need godliness with contentment. So a resurrected emotion will suppress all negative emotions by being happy, free and satisfied. ඒ කියන්නේ නැවත නැගිට්ටා වූ ප්‍රාණවත් වුණා වූ හැඟීම්. அதாவது உயிர் அடைந்த மறுபடியும் எழும்பின அந்த உணர்ச்சியானது ප්‍රීතිය නැවත ලබා ගන්නවා. மறுபடியும் சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ளும். නිදහස නැවත ලබා ගන්නවා. சுதந்திரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும். තෘප්තිය නැවත ලබා ගන්නවා. திருப்தியை பெற்றுக்கொள்ளும். ඒ හැඟීම් තුන කරන කොටගෙන අනිත් හැඟීම් 34 දාම අපිට මැඩ පවත්ව ගන්න පුළුවන්. அந்த 3 உணர்வுகளூடாக அந்த 34 உணர்வுகளை மடக்கி போட முடியும். 34000 34,000 உணர்வுகளை மடக்கி போட முடியும். තේරෙනවද මම කියන එක? බ්‍රදර් මීට පස්සේ අර ලස්සන ගෑණි ආකර්ෂණශීලී ගෑණිව බලනකොට பிரதர், அந்த அழகான கவர்ச்சிகரமான அந்த பெண் கருவியை பார்க்கும்போது තංගාල ඔයාට ඔලුවට එන්නේ මට ලැබිලා තියෙන ගෑණි ඇති. தப்பண்டும் கூட மண்டைக்கு வர வேண்டும். எனக்கு கிடைச்சிருக்கிற பெண் ஜாதி போதும். ලත් පමණින් දේව භක්තිය. போதும் என்ற மனதோட கூடிய தேவ பக்தி. හරිද මං කියන එක? சரியா நான் சொல்றது? When you look at a man or a woman who are very attractive, think about the one God has given you and say, ooh, godliness with contentment is great gain. So you can suppress those illicit sexual feelings by being godly. ඕනම හැඟීමක්. எந்த உணர்வா இருக்கலாம், ඒ හැඟීම් ගැන අපි කතා කරලා වැඩක් නැහැ. அந்த உணர்வை குறித்து நாம் பேசி பயனில்லை. ප්‍රීතිය, නිදහස, තෘප්තිය යන හැඟීම් තුන තිබ්බනම් අනිත් හැම හැඟීමක්ම අපිට
මැඩපවතන්න පුළුවන්. சந்தோஷம், சுதந்திரம், திருப்தி என்கிற மூன்று இந்த உணர்வும் இருந்தால் மற்ற எல்லா உணர்வுகளையும் ஆளுமை செய்ய முடியும். If we have the three emotions resurrected, the emotion of joy, freedom, and satisfaction, we can overcome all other feelings.